Assalamualaikum askan bi Ismail delsiwaat Campeh Jambarr another episode di jaajëfal ñi ñi dee seetaan yëpp as usual every show gratitude lañ ko doore dañoo bàyyi Pape mu door ñu lan la code bi naka la Gratitude is the sign of the noble soul. Gratitude is the sign of the noble soul. Walan tooñaati. Naka la ne waxee gratitude si olof. Omar. mooy la. Gratitude. wala si Mandinka. No, si Mandinka. Gratitude ba fa la ñaade. Comme kaf. To show appreciation, gratitude. Loolu anglais ngay wax. No, waaye si olof. gratitude si olof booy doom yaay. Aramat olof la. parce que nekkul. Comme delloo njukkal. Thank you very much. buña ko di. buña Boy kii moo boy ite mu Mandinka le te ñanta ko wala. xam nga lu tax tubaab bi bu ñu doon jàngal seen làkk bi. luñ biggest mistake. ni ñu ko waroon a jàngalee. mooy gratitude equals delloo njukkal equals buña. pour nit yi mun koo understand. moo tax all these concepts and they struggle. because ñi doon jàngal tamit nekkuñu woon local language. but anyways bañ a distracted rek di wax ñu dee seetaan jërëjëf last time suñu episode bi on cancer. hope ne nit yaa ngi ko gën a seetaan dégg la 3 hours la ñu bari den dee la laajte lu tax suñu episode si léegi day gudda. xam-xam bu bari moo fa nekk parce que léegi topic buñ dee laal xëy na duñ dee amaat opportunity pour laalaat ko comme last episode ñu ngi doon wax ak Dr. Lamin Jaite muy surgical oncologist bu nekk si biir Gambia bi fii te episode bi ñu ngi doon wax ne su nekkee 2.5 million people benn surgical oncologist rek lañ am suñ mënee toog a moom 3 hours su nekkee 5 hours sax dañoo toog a moom su ko defee ñi ko jël in piecemeal tey nag waxtaan buñ indi dafa am solo waaye balañ see dugga sama bàyyi nit yi ñu nuyu wante te Campeh bi dañ bugg a launch airline service bu ees te ñu ngi am ku bugg a nekk pilot so ñun suñ pilot bi fii laay dooree sax pour mu nuyu askan bi Jambarr Njie to pilot Njie nuyul askan bi Thank you very much, Doc, for that wonderful intro. Di ñuy ñëpp rek it's indeed a great pleasure to be back with the entire team as usual. So ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal suñ technical team bi suñ coordinator producer si ak suñ sponsor si ak suñ CEO bi suñ CEO bi so di leen wax ne rek welcome back to Campeh Jambarr and today we have a very important topic to discuss so before we dive into the topic rek ma bàyyi rest of the team gay nuyu okay right side ndala ba datela ko di definitely ala baraka bake ya ndokati na Campeh la doraka dia wala after ni nyata ni no wala to nyade pap mo mol be konton namba fa mo le welcome yet to another Campeh ma fa mo be ya baraka bake Omar ko na fo ye kanu bake le applications ko no fo ye no thanks eta do malam bake le mbeyum ko kele nya ma xam naka la ñu mo do ko malam bake le nya wara taka boy yalla wala December they ko 1 year 1 year xam nga yakamti ya it's a lifetime journey ñu so jël time I'm still single though single ready to mingle Wala? I'm still single. Single and looking, single ready to mingle? Single. Or single ready to marry? Ready to marry. Okay. 2025. Yo sama si nana nga wakana. Ne la bolo na mi alan ko kata mol ko na ka mo. Yo sa bachelor. Ka ko dinno le. De wa am nga mun dala bolti no. Am nga sama laaj lo. Amar. Man su nekkee suma sister wala bés bu Aisha Magé. Dama laaj góor bi. Are you single ready to mingle or single ready to marry? Su nekkee single ready to mingle, génnal suma bunti kër. Nekkuma suma sister ngay doon. No, but it's true though. Because go single ready to marry. Yeah. Moo am solo. Te muy dëgg. Luy boyfriend and girlfriend. Amul solo. Let's level fa nga bil Johnny bi de. Yaa ngi biloon 23 years. Amul benn njëriñ. Déedéet waaye nekkantu mooy lan. Amul njëriñ. Soo mu tee taxa jabar. Mu ñëw di waste time. Bill 23 years. Waste of time la. Waste of time la. You're single ready to marry. Ready to marry. Ñun moom leen di promote. Thank you. Yes. Na leen yàlla may jabar. Donc maa ngi laa nuyu di wax ne xaftaan bi rafet na. Jërëjëf ku fa jaar rafet na trop you know. waaw na gaay ñëw tamit. ñawkati Gambie dañ maa mere. No boy. waaw yëpp ñu mën a ñëw yëpp donc nañ ñëw. am koo xam ne ni dafa bëgg a sponsor un épisode. boo xam ne ni dafa ñëwal Campeh bi yëpp benn sister. waaw na ñëw boo bëgg a bàyyi ba yëpp dal rek. yëpp dal na waaw amul problème. sa boobi Aliou Seka tamit fa rafet ñu mu ne moom la amal benn outfit. Yeah. ma dooral bi. waaw boobu dafa àgga sax. we also jaabang.
Yeah, Aliou, So, yeah. yeah. Aliou, yeah. Wax nga So dëgg, ñu suma rakk expect la. moo xaftaan. waaw waxaloo ko secret bi. man a yow. waaw. ko am jabar ni nga génne si biir kër bi. Non, am na solo. am nga célibataire on the right moom. Léegi tey, Mala was single ready to marry. dama bëgg a ñaareel nag. Hey boy bul dugg si boobu Njundu has a wife. ma calm down. You have a wife? Yeah, I do. Look at the man. xam nga góor bu am jabar. so doo mun a calm down, génn rek. because nit ñi dañoo xas sa jabar. waaye Ibrahima. Ibrahima génn step by step. gisoo man ak kii moom dañ ew rek génn. But donc di la wax ne ñi ngeen nuyu askan bi di leen jaajëfal di leen wax ne kontaan nañ si gars yi nu ñëw foolee both day and night. Receive nañ lot of messages di ñu wax ne welcome back kontaan nañ namoon nañ kanam yi comme ni ma ko waxee dañ doon tooga pare nañ nag léegi fas yéene nañ ko yàkka pour lekk ko gaay tey nag ñi ngi am gan bu rëy nekk suma teacher la woon si university bi. Oh yeah? moo ma jàngal. What type of student was he? Let me not describe him here. moo la jàngal de. Yeah, jàngal na ma pharmaceutics. Okay. nekk teacher boo xamee ne dog daf dee rus. am stuff ba pare. just student yi seen lu ñu yelloo. ba pare nekk si teacher boo xamee ne tamit daf dee rus student am yi. dëgg la. baram soo ko baax gisee sax nga xam ne ruskat la. baram baax dafa yaru. te dafa yaru exactly dafa yaru so di ko jaajëfal tey di wax ne gaay tamit tey soo leen ko gisee rek ngeen xamee ne topic bu am solo lañ ñoon ñoo pour waxtaanee leen tey so na gaay toog di ko wax ne Mr. Jatta welcome to Daily Dose Campeh Jambarr and then yes Dr. Jatta Dr. te Jatta Njundu moom du gan sax Njundu is part of the Innovarex family. Yan xam ngeen ne Njundu si Innovarex la jaar. Right. So there's so many things. But so proud. Naa bàyyi Njundu Dr. Jatta mu nuyu wante askan bi. Campeh bi moom ñun we believe in all languages. English, Mandinka, Wolof, aku bu la neex dooral Joola sax mun ngaa door as well. Waaye di la dalal I'm glad man ak Njundu we did a course last week and he was teaching about waxtaan bu ñëw waxtaan tey. After loolu rek dama ko ma ne ko yow loo defal pour ñun ñu fi nekk rek dama bugg a dëkk bi yëpp ñu mun a xam lu ñuy waxtaanee as well too waaye bugga naa bala ngaa nuyu wante la askan bi but tell us a little bit about who you are, your journey, what you do before we get into the episode today. Okay. Thank you very much, Dr. Badjie. Colleagues, it's good seeing all of you and I'm excited to be here today. My name is Njundu Jatta, as you likely said. I'm a pharmacist working with the Ministry of Health at the National Pharmaceutical Service, CMS, formerly called CMS. I have started my journey in this profession, pharmacy, as a dispensing assistant at the Edward Francis Small Teaching Hospital. Okay. From there, I went to Ghana to do my first degree, Doctor of Pharmacy, in 6 years in Ghana. And I came back, practiced for 2 years, then went to Malaysia to do my master's in pharmacology and toxicology. Currently, practicing at the institution at NPS, but also part-time lecturer at both Iowa and as well as UTG, the pharmacy technicians as well. Nice. So I'm so excited to be here. So you have a master's degree in what? Pharmacology and toxicology. What is that for the average person? Oh, yes, this is where the problem comes in. So pharmacology, this is when you say pharmacy, in general, in most cases, people, when you say pharmacy, they say, are you a pharmacologist? Because pharmacology is what determines pharmacy, is the backbone of pharmacy, because that's when you looked at the drug, The how molecules. the drug works in the body, yes, and how the body affects the drug, things like that. So you look at the molecule itself. These are the people who would basically lead to product or discovery of these new drugs. Yes, so that's pharmacology. Toxicology will look at the negative effects of the drugs. Sometimes we take the drug, you start seeing the things that you are not expecting. Things people could die from the side effect of the drugs. So the toxicology looks at the negative aspect of pharmacology. Pharmacology. Yeah, to them what I'm sorry, because I'm last time when you don't want it, there's no such thing as a benign drug. No. Lui jagada yaha. The lege concentrations that say boka na jignala wala jikula. Why time mom topic be obviously is near and dear to my heart because nyuma ham I'm a doctor of pharmacy. Tainak we're gonna talk about a lot of pharmaceutical stuff, but something in particular, especially around antibiotics. Because ham ne dekabi, Africa, Gambia. Every single human being at some point being a antibiotic. Yeah. That's a fact. You don't want the healthcare for first principles. You have the say gainer.
ñu ñëpp suñu yaram yi dafa yaaxu at some point te dañ ko war a toppatoo boobu is a universal truth second universal truth moo nekka illness ak injury is inevitable every human being at some point di nga feebar wala di nga gaañu right te soo feebaree nga gaañu tamit inevitable foog nga ut care right te man lu ma dee wax health care dafa easy nu mu complicated yëpp man lu ma dee wax mooy ici da dañ laa teg si yooni am prescription wala dañ laa teg si yooni am procedure te léegi soo amee procedure foog nga am prescription right moo tax mbiri garab is one of the most important things because ñun àdduna si fuñ toll woon amoon na time boo xam ne soo feebaree rek dee wala faji lambaatu right so antibiotics laa bëggoon a waxtaanee tey waaye more than anything else abuse of antibiotics bu nekk su suñ dëkk bi ba pare antibiotic resistance moo tax koo xam ne mu ngi jàng na ba am doctor's degree mu teg si waat master's degree pour mun a xam garab soo xasee ba dugga tegu sa laameñ bi ba mu génna lan laay jagar ak tamit naka la dee yaaxee suñ biir yaram bi moom lañ bëggoon a waxtaan pour faran fàcceel ko askan bi as well waaye luy antibiotic suñ ko déggee lan mooy antibiotic si olof Pape because on average ma laaj la yow sa liggéey lan la man technician right si at bi ñaata antibiotic nga dee dispense uncounted. mënuloo koo compter Almost every prescription comes with an antibiotic. Definitely. you would say easily maybe 40% of prescriptions in Gambia, maybe higher, No, 70%. if not more. It's more than 40%. It's antibiotics, Yeah. right? About Why did you buy 75%. so large antibiotic? You know, nga fresco or soto, but nga antibiotic ta. Dama switch. Wala suma bo bange meet. Wala mane, dema jaima amoxicillin, right? But we antibiotic. See all of. Wow. No, amut see all of antibiotic la rek. All of you have loaded it. Man den kala, Man den kon del fo mo lan de. Antibiotic meri sa fag may jëndal antibiotic. Ah, mu ne antibiotic? Si angale si olof moom amut xanaa Omar dimbale ñu Omar am na si olof. déedéet antibiotics Pape loolu English term la right Wow. ñaari word lañ boole anti ak biotics right Wow. Olof antibiotic naka leen ko dee ooyee. maa ngi ñëw Mu ngeen ñëw xaaral ñu def. anti si olof mooy against right si olof mooy nga Lu ko xeex. Du ko xey. lu koo xeex Luy xeex jàngoro. luy xeex jàngoro In one ban word. jàngoro Bacteria. bacteria How do you so say léegi soo ko boolee garab buy xeex bacteria maa ngi laa di break down maa ngi ko break But down that's true though. garab boo xamee ne mooy xeex bacteria So léegi, bacteria moom Man mu ko ni laaj man ni ko di. Bacteria wa bacteria. Wala boro min ka bacteria kele ko di. exactly Bacteria min be balo kono. Yeah. Boro min ko kele ko min. Déedéet, waaye boobu des na. Because bacteria kele nga wax de Waaw. waaye bacteria am na ñoo xam ne they're good and bad. There are certain words in English amut. Déedéet, waaye lu ma miin amut mooy a direct so translation in describe Wolof. something How else. do you say antibiotic in Jola? Hey, No. How do you say it in Right, Jola? man sisters ma jola ñam de sa full la em. There are certain words that you can direct. Déedéet, waaye you could use a translate phrase. You could use a phrase. Garab bu dee xeex jàngoro boo xam ne jigut suñ yaram bi. Yeah, I It's a think complete doc- mo la ñan do la kele fo ngoy. right? waaw mooy jàngoro bacteria soo ne jàngoro tamit Bacteria boo bu Bacteria is still not a Wolof word. waaw boobu moom mun Mooy jàngoro rek. waaw non virus lan la tamit Jàngoro. so Jàngoro. jàngoro is a broader Antibiotic in Wolof amut. jàngoro is a broader term ok waaw xam nga lu tax lii gën a am solo. because xam nga nit su ñëwee mu ne dama am fresh cold. xam nga ñun ñi xam ne most of the times is virus. Yeah. ba pare mu ne dama bëgg a antibiotic. xam nga there's a confusion there. Yeah, big. loolu is the fundamental soo gisee abuse of medication sax foofu la dee doore. right? And it seems like viral infections in the country always they are put on no but it's antibiotics. just common though. wala léegi sax If dañ you dee cough, woon. if you have flu, if you have diarrhea, abdominal pain, whatsoever experience or complain of, they put you on antibiotics. No, but the first antibiotic you have is your immune system. First of all, everybody's immune system has the ability. Yàlla daf ñu binda pour mun a xeex jàngoro yu bon suñu yaram bi. Suñu ëppee doole. Si nga dee doo di am symptoms yoo xam ne léegi. Foog ñu dugal something loo xam ne it's manufactured to do it. Why for the purposes, obvious, the key things, right? Fundamental principle. It's designed to work against bacteria. Man gis nga ñëpp suñ mënee understand loolu. Du mun a faj loo xam ne nekkul problème yi bacteria. Loolu will solve most of the problems as well. So mun nañoo agree loolu. Yeah, very well. First discovered in 1928. Penicillin. Te ne ñu ngi am benn graph boo xam ne Dr. Jatta will talk about it as well. So feel free to interject. Waaye man dama dee wax ne could we remember life before 1928?
28. war nañ tagga sa Alexander Fleming. They never technology. Antibiotics is one of the biggest, most revolutionary technologies man ever discovered. Right. Because nikon fat. Right. Nikon promiscuity sana fa waje. So how many STI amuñ antibiotic? Ñeppay jub. No, dégg it affects everything. Why buñ njëkk bi diet or so many things used to be affected by it, but xam nañ loolu. The different forms is very important. Obviously, garab bu nekk formulation daf say am formulation design. Tablet bi nu mooy doxee ak liquid bi nu mooy doxee ak IV, especially for serious cases, IV and creams yi. Loolu xëj na ding si laal a little bit in terms of time bu mu dee jël pour mu dugga sa yaram bi. Wala léegi suñ la ko defee IV pour mu mun a bypass yenn yu dee wàññi doole antibiotic. Ba pare duñ dee cure common cold. Te ñu ngee dugga si seeda bi. So di ñaan askan bi soo sojee bul daw jënd antibiotic du la dimbale. Naanal ndox bu bari nga nelaw ba suur moo laa gën a dimbale than antibiotic, right? But general understanding naka ngeen foog ngeen ni si nan lañ understanding antibiotic based on lii. Well, Doc, ñun soo ko seetee sax man things yi nu ma ko mën a jàngatee sax ñun suñ health system bi sax at the first place ñoom ñoo gën a nekk di misuse antibiotics. Thank you, good question. Because tey man ma nekk patient ma dugg si hospital bi ñu commencé di ma jox antibiotics maa ngi ko war a jël for a week ñu jox ma ko for 5 days because of ñi ngay wax ne amut ñi ngi bëgg a jox preference ñeneen ñi mënuñ ma jox di complete dose mala start nañ IV bi amut man aw ma ndimbal ñu ne ma demal nga jënd yeneen yi it happens right so kooku noonu su jëlee di complete dose kooku yaa ngi cause lu ñoo wax lan wax nga ko si sa biir wax antibiotics resistance te tey soo ko seetee su fekkoon ne amoon nañ machine boo xam ne dañ koy teg sa yaram mu wane ne whether you are resistant to antibiotics or not Gambien bi yëpp da nga ko teg mu ne tiit ñëpp dafa wane ne we are resistant to antibiotics. Donc yàlla kati ya kuma ya Yeah. Nama Dr. Jatta ba faham la demanding. Yes. I think availability mu problem in Gambia. Wa na ko kati ya kuma ya ni na da Campeh jang. Tonya ko don mi yaran ka ba ke ka on the ground. Kuma ya pour mo ya kati. Ni mu healthcare provider te banko kara dula dol. Mo do na te kan if on can financially they cannot afford it. They will tell you. Right? You do everything for them. Then they would even complain. Particularly we all know how expensive it is, IV medication. So for no problem with what I think kacha kuma ya bake. Particularly doctor point follow me manu. Model cafe ko na boro mi na fambara na antibiotic mi na fambara ni mambomba wala man kende. So amanke bacterial problem with it most of the time. But if an lafta min kafu daje fana wala nyindi ko ni na labol jibe jamaji man loptano ma fa banjul de maybe banjula bulbul. But mirba banko karadula. You don't have that time wala jorongol mantaraje lab pour ka checkaje ko fonni mo bacterial te bang fo viral lambang pour ko be jibe so jama ay kam min keno prana mari nata maybe comme doc ya fanya lambatu you have to try something you are dia maril so doc ya fa ka ta kono 40% ndoka tambita wala bakel at the labor ward where I work now ko 95%. You have to give it to them because that's the complaint that they will give you. Is it because of the placebo effect? And I don't try. Because my neck my public sector. National infrastructure. The new dollar resources are. So I always balance it. Because need to wahene so they may lapitan bagas nekufa. Namade one bende kado them $25 in am Exactly. So there's a balancing act. But associated with GDP, Gambia is not creating enough revenue and capital. Put maybe 15% of GDP towards healthcare. I think we're single digits, right? So I know the economic factors that get in the way, but also there's human behavior as well too. But luckily, yo yang elige si placing gurbo hamne yana ame gotta be deka yep. The Gambia hamne ne 30% like government do not cover, 70% is private sector. So lot of family obviously 3 out of 10 people. Like government we muna cover. Donc lo mota watan bay mo wax bini ci olof lo mota is very important pour ñoo xamantene ñu ngi sétane programme bi bo ñëwé ñu ne la OK li mo am li amut nekkut ne dañ la ko baña bëgguñ la ko jox wala leneen but you have to understand that the government and the people are doing enough for you $25 te ken mënu ta jëndandé wo for $25
$25 te this is your life you nga feebar why are you complaining ba pare nekkut pour Gambia rek ñun xam nañ ne suñ health system bi dafa enu suñ 2.5 bi mu enu suñ brothers and sisters from Senegal from Guinea from Guinea Bissau because ñëpp a dee ñëw man dama dee wane saa yu nekk su ñuy wax Gambia's health system we need to see it as a regional health system because it's the most accessible health system in the region to me. True. te ñëpp a dee ñëw. te xam nga ne they don't even pay. soo dëkkee borders si border bi. they don't even pay. du la leen laaj validation of citizenship for care. loolu amut. so I can remember bu bari about 500 leen day fay. ba bari. bu bari 500. 500 lan nga see jëlee. te remember bu nekkee ne at the labor ward la kii dafa ñëw pour delivery ñaata. so delivery 500. I'm telling you. du dee te da nga am admission you'll have admission plus admission maybe for you jar na cross border you have 500 man foofu ngeen baaral ma waaye du ma nangu ak yéen okay thank you daano su fekkee ne ñun nguur bi xam ne 25 bu ñëw fay noonu mënul tax nit ki mu am faj bu mu soxla nañ isi an amount boo xamee ne nit ki soo ko fajoo soo ko tegee si table bi soo jëndee sa ticket di nga mun a am dat faj man fooguma ne loolu ku nekk nag sa own xalaat waaye man su ma own xalaat loolu fooguma ne is a genuine reason because of man tey suñ ma waxee ne ticket $25 la ma feebar su ma fayee dat $25 expect naa ma am service yu ma war a am si hospital bi because of loolu lañ wax su fekkee ne 25 boobu mënut maa render dat service nañ isi a price boo xamee ne nit su ko fayee service bu mu soxla noonu dina ko am waaye man mënuma fay 25 ñu ne looluy fii bi nga ñëw nga jox ma half treatment na ma beneen bi uti ko. non waaye xam nga treatment loolu laa dafa am solo. waaw right waaye ma laaj la dara right ñun Gambien bi yéen ñëpp moom you are exceptions because you are taxpayers. xam nga dëkk dafa am contract at the citizenship. da ngaa dugal si keesi nguur bi jox la social services. ñun contract boobu dañ ko dee fàtte léegi si Gambie any dëkk bu am a good safety net, social safety net, the citizens contribute to the coffers and then the government manages the affairs properly. More than you better than what Europe, Scandinavia, it's a relationship. Okay, dama la tax 30% of your income, right? But nyata Gambians, 30% like they do their loss in Gurbi. So it's a more economic and structural issue there. So mota is at a disadvantage ñu nekk public sector because man duma leen dee ñee te yéen ñëpp xam ngeen ne maasu ñoom ñun mën na ñëw in private sector right so there's a imbalance there waaye da ngaa gis ne soo gisee health sector bi the hardest part is finding out what's wrong with you te loolu government bi has been prioritizing that is in we will help you find out fii leen dañ laa gungee ba fii lu si def ne foog nga dugal si sa loxo so it's tricky because soo ne 500 okay, you have got $1,000. Now you're in the barrier to accessing care. Yeah, thank you. That becomes a challenge because you bury the new dollar benga hamne. Do you know $1,000? Wanted all these ailments, including infections, chronic conditions. So you tay because I'm in Halis. 10, 20 years from now, so you delsi. So ne kon would be $200 la don invest pool treatment. Legi benanit bobu rek dafa jël $1,000 in ngurbi. So it's a misbalance as well too. So nga foog ne dog lan moo gën a graaw léegi nit ki mu ñëw nga commencé di ko faj ñun bii noo lan mooy faj nga commencé di ko faj ko half bàyyi half o nga bañ koo faj at all yow suñu la tegaloon booy jël xaaral ma ñëw Pape man suñu la tegaloon yow nga am hypertension mala any other condition ñu ne la dañ lay faj half du half though. man noonu laa ko gisee. Baal ma ñëw. Soo paree itam nga man noonu laa ko gisee. waaw because of tey ñu ne la leneen li sa loxo nga mottali. waaw tey Gambia bi fii nii ñaata nit ñoom ñoo mun a génnee seen poos fayal seen bopp seen wér-gu-yaram. dëkk bi moo métti. exactly dëkk bi léegi nangu nañ ne dëkk bi moo métti ñu ko mun tey lu ndaw la nga feebar dëgg because ñun fii dog ñun dañ ko dee wax. fii yàlla su la dimbalee dëgg mooy bul feebar. yàlla su la buggee dëgg mooy bul feebar. lan moo tax ñu bëri ñi ngi bugg a génn a dem nekkul ne dañ bugg a dem ba dañ bugg a am at least seen wérgu yaram tamit si biti. waaye feebar dafa udde man nu ma dee wax feebar mooy des feebar boo xam ne is acute. te moo dee amee antibiotic. right ak chronic. su nekkee bacterial infection.
access to care léegi di nga xaar rang bi dina gudda foog rang bi gudda because it's free man du ma dee wax ne di leen dee fay sax $25 wax dëgg ne yàlla from a healthcare context is free. donc balaa It's administrative. It's free. so xam nga ne dog health warta mun a nekk free amul fenn si àdduna bi. waaye health ak faju dafa utee. lan. health. ak faju lañu léegi baal ma ne la faju si àdduna bi faju. waaw faju si boppam moo warta nekk free because of munta nekk. waaye am na faju yoo xam ne free la. mooy yan faju. information. exactly yooyu free la. Prevention. free gift la. yooyu free te gift Gambia la. soo gisee Gambia fu mu nekk nii. yooyu gift la free gift la. Access to healthcare is so widely available in Gambia. Xam nga it's tricky because ku bugg a criticize health sector bi rek da ngaa ne healthcare. te léegi-léegi fekk xamuloo lu géej gi riir. non donc nekkuñ ci criticize bon xam nga tamit ñun tamit suñu fi toogee foog ñu wax di other side ñeneen ñi seen xalaat seen perspective fu ñu ko xalaat. boor bi tamit dañ bëgg a wax. Adama ñëw I think okay Omar yow loo nekk di wax it's sensible enough. But doctors prescribing or prescriber prescribing what the patient needs has nothing to do with like a contributing factor to antibiotic resistance. For example, if you walked into the hospital today and you've seen by a physician, mom dafa prescribe what is best for the patient. Whether it's available or not, that's the right channel to do. So I think we need to figure out actually what are some of these contributing factors that leads to drug resistance. Man luma fok mo nek sensitization. We need to be really sensitized about the misuse of antibiotics, because this is one of the key factors that accelerate resistance, misuse of antibiotics, and also not going through the right channel. Drug of choice. I've seen patients with UTI or STI been put on cephalosporin antibiotic. You ask them, they will tell you that this is the first time I'm taking this and I have not been put on any other antibiotic. So that's one of the contributing factors. The second thing is availability. Sometimes you prescribe not what's best for the patient, but based on what is available. You work in a hospital or outside pharmacy, a patient walks in. When you are prescribing, lan mo am. Lan mo am. Secondly, also the reason why I'm emphasizing on this sensitization issue, man, if I'm working in outside pharmacy, a patient walks in and asks me, give me ceftriaxone because I'm UTI and I've taken so many antibiotics and it's not working. I'll definitely sell because I'm there to make money. But did we sensitize the patient enough that now you have to do blood culture tests and sensitivity tests to know which antibiotic you are prone to? That's one of the key factors that is really disturbing us. You have cold, you have flu, you walked into a pharmacy, you take any other antibiotic and take. Probably that patient is not even aware that, well, before I should take antibiotic A, Y, and B, I should do what we call blood culture test and sensitivity test. So it happens, the reason why I'm saying this, it happens in the hospital. You see a patient who's been admitted for more than 2-3 weeks. Yeah, they've been put on different classes of antibiotic, and still now the patient is not responding. It's because but I'm comfortable with this. Why understand? Why bullhoos to the? Because like what right? No, Omar la buga degal lumo wax. Dede why Omar lumay what? It's a systemic issue. Te xam nga lu tax lumay wax is important, right? Whether the patient is taking the right dose or whether it's available or not, that's the right thing to do. Soon la ñëwé ñu na la IV bi len la jox for 1 week, whether you can afford it or not, that's the right channel to do. Patient even not taking adequate medication, substandard drugs leads to antibiotic resistance. What ñu ngay ñëw. Understand? No, Omar lu wax loolu la Omar is representing the sentiment of the majority of people when it comes to the country. Te xam nga lu ma wax loolu. We also weaponize our health system for political gains. Thank you. But that doesn't stop. Because this season we have to have a dialogue about it. It's not pull show because we're not a political show. Exactly. Why dama hamne could joke buga wahne X, Y, and Z. The health system is a punching bag to understanding the intricacies of how healthcare works. I say it all the time. Deka. Nit ya ñoo amee bor deka amee wut bor niti. The healthcare especially, our behaviors as Gambians makes it hard for suñ deka bi am a good health system. It's not perfect, right? Why our behaviors, including antibiotic resistance, including the over-commercialization of medications without prescriptions, there's certain elements suñ deka bi dafa dama.
in structure. Because yeneen dëkk yi, a lot of these issues, there's controls yoo xam ne if something is flawed from its design, it becomes almost impossible to fix. All you could do is come pax bu bari ndox mu ngee seena soo fatee fii ndox mu ngee seena fii nga satee fii ndox mu ngee seena fii so yaa ngee balance as well. But this slide pour dellusiwaat, this was one of the slides that from Njundu's presentation. Mu ngi laa wax Nobel lecture bi in December 11, 1945. Sir Alexander Fleming's, obviously, Nobel Peace Prize. Mu ngi laa wax ne it is not difficult to make microbes, which is bacteria, resistant to penicillin in the lab, right? By exposing them to concentrations not sufficient to kill them. So Njundu, Daniel, but also I want to provide the audience with real context from the public sector. Because once again, you are in the lion's den. You are managing a place where there's never enough of anything, but you're clinically trained. So before you touch on this slide, I really want you to provide context to the Gambian people, because I think there's a lot of misinformation in terms of how the health system works. So Danella. Yes, thank you very much, Dr. Badjie. Before I go into that, I wanted to respond to Umar's statement. He mentioned that sometimes you go to a facility where they would prescribe a 7-dose antibiotics for you, and the dispenser would dispense 5 days or 4, depending on availability. Want to rationalize that whatever quantity they might have. So that is a terrible practice. So you deal with what you have. You give them the full dose of antibiotics, whatever they need, you give it to them. Whoever comes after, they don't have, it's not your fault. But you don't have to rationalize medications when it comes to the care of people. So that is something that we need to take note of. Like we've been talking about a lot of things. Our health system is not perfect. No health system is. Good. Even in the United States. I kid you not. I've worked in the most rural places in the United States. I'm on pass. Gambia, no health system is perfect. I kid you not. That was, like you said, it's access free. There's no restriction. So where you come from, you can order. You can say it in Mandinka Kanga all of No, the English is good. So I will try to blend in something. But access is free. It's free. So you can always go in anytime, wherever you are, to get healthcare. So the medication itself, we know healthcare is very expensive. Bewollen is very expensive. And the amount we are investing in it is not sufficient to sustain whatever demand we might put on it. So the $25 and whatever we are paying, it's not enough to buy the medicine that we are procuring. So the medicine that we will procure is never enough for the country that we accept. But like you said, the healthcare in general, they are giving you the most important aspect, you knowing what you have. Yes. If you know what you have, the diagnosis. Good, you know your problem. Yes, we are all not financially strong to take care of certain things, but you are able to at least spend some amount from whatever you have for your healthcare. So that is the best we can deal with now. So we can't sustain, or we cannot maintain the pressure that we will get in terms of when patients come with their prescription, whatever. We don't have enough of it always, in most cases. But we give what we have, and the government is trying in that area. We all have responsibility towards the healthcare. We pay our taxes and all those things. But when we go as a patient, we receive those things. We are sitting over the counter. God knows. You come with a prescription, they say, you give this and this, they said, ngani ko ne bi amut ni mazor atol hani fi albuka fensor hani paracetamol fon almazor yes paracetamol recali also oda mal sort. So yelle they has those are normal. Those are no, if you have not received that in the pharmacy, then you have not worked at the pharmacy. No, yes. So is that an endemic? Is that a sense of entitlement that Gambians have? They feel like they need to get everything for free. Yeah, for free. That $25. Oh my God, what's it go? No. Doc, man, still what I believe. You feel like the decade of what top to you? Man, still what I believe. Yes. So fake and then wax is a hospital, right? Then buga josun citizens a good care, right? Nañ leen wax lu fa nekk man loolu laa go. Looking at important so access or continuity, which one's most important? Man, to me both. But there's so build care. Number one. So access my foundation. No, Haran, because of access, I agree. Access my foundation. Yes. But health like neka diwa.
am na yeneen conditions yi dafa need continuity as well. Omar, okay, but so health let is me come in here. expensive. Omar, look at the average Gambians. Okay. Health is expensive. Average Gambians, how many of them could go to a pharmacy and buy medicines? In fact, I was just coming from the pharmacy. This guy came, I gave an option. He said no, he couldn't buy that. He wanted to go. He asked for a different option. But let me challenge you guys. Yes. People spend more on mobile data than they do healthcare. Thank you. How many they want to dig Health up? is expensive. Say, how did it? Dig up. People choose what to spend on. If tell Cozy, I'm telling you the average Gambian, if you see per capita what we spend on communication, then they could communicate entertainment, sir. Because it's entertainment. TikTok is entertainment, right? You could afford a $600 antibiotic. Thank you. I'm very sensitive to new dollar, right? But so you want to dig as a citizenship. We also have a sense of entitlement Exactly. when it comes to healthcare, right? But we're selective in what we spend money on. Du ñëpp de man understand naa ne comme yenn dëkk yi moo tax dañ dee mën a xam yow sa poverty level lan la your income level. You take care of a lot of programs in the USA. Medicaid will take care of people ñoo xam ne dëgg dañ new doole. Why if you're working, you should be able to pay because you're putting money elsewhere. And then it's you have to prioritize your health. Health is expensive. Don't never move for that. Waaye Omar lu may wax tamit is a true sentiment. Pape ñu Gambia lañ nekk right. Gambia la ñu waxtaanee concept bi Gambia state fu ñu toll nii. Gambia tey ñu am doole ñi borom alal yi ak ñu néew doole ñi ñan ñoo ëpp ñu néew doole ñi ñoo ëpp. It's just call us. Waaye loolu du dëkk yi. xaaral ma Gambia lañ nekk de man waxuma Gambia ñun Gambia lañ nekk di wax right. Gambia ñoo ñoo ëpp soo tey ñan ñoo dee gën a dem si hospital ñu néew doole ñi oo borom alal yi. ñu niw doole ñoo dee gën a dem si hospital But why? xaaral rek ñoo fa dee gën a dem because of amuñ choice Déedéet non donc gàppal ma ñëw man suma concept suma xelaat laay wax because of tey borom alal bi su feebaree mun na dem like di si private hospital si la ñoo dem because of foofu la foog ne kooku moo ko jox di best care bu mu need mbala mu génn mu dem oversea tey koo xamee ne tey amul lunch bu mu jox xale mi dem school mbala koo xamee ne amul dépense bu mu toog njabootam bi lekka kooku mënut a dem foofu kooku amul benn choice bu dul $25 bu mu am la yaakaar mu dem mu jënd ticket mu taxaw si line bi line bi xaaral Pape su dee ba ëllëg la sax dina taxaw si line bi so mi ngi expect just imagine how desperate a sick person is mu taxaw si line bi mu ñëw nga jox ko benn garab bala nga ne ko mu taxaw ba jeex mu dem mu gis docteur bi dem laab everything mu ñëw si pharmacie ñu ne ko garab bi amul léegi kooku noonu laksami fu moo jëlee xaalis pour dem jënd obviously nañu waxante dëgg rek moo tax most of the time nga de gis nit yi ñu dee prioritize local medicine that these western medications loolu la because of boobu moo gën a cheap accessibility foofu la gën a yombee mun nañ la wax ne am na benn xob mi ngi sum ginnaaw kër far cheaper It's more expensive. non xaaral ma wax la mun nañ la wax ne benn xob mi ngi suñ ginnaaw kër boobu soo ko daggee daf la dee fayal daf la You are making the concoction yourself. Déedéet. non loolu laa la wax because of nit ku feebar lañ nekk di wax rek a sick person daf dee desperate kooku du dee bugg a gis dara lu dul nu moo fajoo kooku soo ne ko woon soo mbëkkee miir bi da nga wér sax daf ko def because of kooku loolu rek la bugg a gis wér la kooku noonu right now su demee si pharmacie bi amul garab mbala amul xaalis bu mu jëndee garab nga ne ko ma ne xob bii ne soo ko jëlee nga baxal ko nga jox ko sa doom bi dafa wér man suma doom bi keroog lii bu mu ko daan loolu la def obviously daf koo def But it's not cheaper. non xaaral ma ñëw Xam nga lu tax ma ne it's not cheaper. non xaaral ma ñëw yow foo nekk di xalaatee foofu sick person bi du ko Fan laay xalaatee xalaatee. yaa ngi xalaatee précautions yu mu ko jural ëllëg more loolu laa la nekk dina waxal ko loolu laa la nekk loolu xam nga kan moo koy xalaat yow mu jàng mi yow mu am xalaat mi sa Dëgg la. yow yaa nekk di xalaat kooku Dëgg la. waaye koo xamee ne xamul dara ku feebar amul lu mu lekk kooku right now kooku lu moo gis mooy faju rek la moo gis soo ko waxoon ne ma ne dama nga tëra si No, that's true. exactly kooku soo ko waxoon ne garab bii nii tey soo ko naanee di nga wér waaye gannaaw ëllëg dina la jox biir bu daw de daf koo naan Because Omar, Omar Lumai was like, it's very important. I think it's just, man, I agree with Omar in the sense that nyep emon in society. Kamga mando wa earlier ne. Typically, first of all, yenen deka yubari, government is the biggest payer of healthcare. Yeah. Right? Gambia, government is still the biggest payer of healthcare. It's just in a very untraditional way. Instead of you face a bill, they made it access as cheap as possible. And I do believe that some people in society sohlanen dimbal. Because ñëpp seen dollar emut. Waaye ndimbal boobu fan lay jógee because keesi nguur bi, right? Fuck economic activity, taxation, mun a amee dëkk bi. If not, we depend on donor agencies. Te benn donor agencies do mun a institute a subsidy program
because it's not sustainable. So I understand your I sentiment. think Omar has a point, but he still missed the tip of the Then iceberg. Omar's sentiment is the reality of some Gambians. No, I agree. Book a discount. No, that's his opinion. Man, I'm just speaking. I'm going to Haral, key luma one is valid. He has a point, but like when you are treating a patient, you don't treat a patient based on his status, whether he's rich or whether he's poor. When you are seeing a patient, you are not seeing a chemo as a multimillionaire. You try not to. Yeah, we all know that's not true. Treating Omar because he's poor. But we all know that's not true in Gambia, but that's fine. Yeah, let me just come. When you are treating a specific patient, we are trying to figure out what are some of the contributing factors that leads to drug resistance. Not I'm treating a rich person or I'm treating a poor person. Ideally. But then you are giving what is best for the patient. Whether he or she can afford it, you do the right thing. And the right thing is to prescribe what is best for the patient. And the patient should take it. Why did it? For a certain duration. I'm not denying. Everything is better for if you have money. I do not. Explain Allah. But don't paint a rosy picture. Come to talk like. Luma explain more. When you are treating a patient, never the difference between a rich or a poor patient. You just give what is best. Understand? So Malola nega they explain. We are talking about drug resistance. Patients are not taking drugs for the certain duration. Wow. Because even substandard drugs is also not taken in inaccurate doses, less inactive ingredients. All those contribute to drug resistance. So when you are treating a patient, you just give what is best. I'm going to boy because I feel like accessibility. we don't want to have accessibility. Okay, let's what bring. you can afford and what you Let's cannot bring it back. afford. Just got what time there. It's a 5-hour conversation about everything that is wrong in our society from a socio-economic issue, poverty. Example, you're so poor, madam say hospital. Who says I'm not poor? No, example. Will you have to be treated because you are poor? Is there any prescription? What does money do in life? No, what does money do? It adds values. No, money buys you what? Who knows what money buys you ultimately? Tell us about it. Doc, in this world here, Tell us about Who it. knows? fee, Money just buys you. No. Just one thing. opportunity. Just time. Yeah, Time. Money just buys you time. yeah. So halate halis, right? At the end of the day, money buys you time. I agree. The more money you have, the more of your time you own. That's it. Money buys you a VIP line versus a regular line. It's time. Let's proceed. Money in terms of access to healthcare. You have money, you have access to healthcare all the time. It buys you what? Time. You live longer. True. That's why there's a direct correlation between your income level and your life expectancy. Poor people die early. Right. Right? So money is just a function of time. Ko am halis du ñew di rang 2 hours. Full healthcare. Below the hierarchy, loolu moom fa. Right? On the lowest level of the hierarchy. But that's it. Listen. We might have different perspectives. So I respect his opinion. So let's proceed. No, Doc, omare moom fa te ndeyamana kumata bakele. We need to have a dialogue. Tonya. But not today. Today we can buy antibiotic go to resistance. Dañoo dem antibiotic. But omare point mi fa kumata le. But it's a sentiment of people when it comes to swing health sector. And I feel like that's a national dialogue that needs to happen because oftentimes us, the citizens, are not educated enough in terms of how healthcare works. need to be well oriented. Because most people understanding how health systems works. Te man luma de wane deka bu mel Gambia. Bo xam ne 70% of our population is under 35, right? So citizens will be we're going to have the best health system in the world. In 10 years, it happens. Not because government dañoo yokk seen doole, it's because ñëpp ñu ngi jóg pour avoid behaviors yoo xam ne mu ngi overburden suñ healthcare system bi. And then yow sa $25 bi su nekkoon ne polyclinic 500 nit ñoo fa nekk in one day ba pare ñun du nekk fa pharmacist mu am 10,000 tablets, right? Why 10 years from now, 20 years from now, polyclinic léegi 10 nit rek ñoo fa nekk ñoo am uncomplicated diabetes wala hypertension because nit yaa ngi change seen diet bi nit yaa ngi change seen lifestyle bi garab du manqué right te xam nga the moment yoo waxee ne ok dañ laa laaj yow fan nga juddoo bala ñu laa jox care then you violate the most fundamental human right is access to health care because yow doo mën a laaj ne yow da nga nduru Guinéen de paracetamol bi du ma la ko jox. That's why status does not count when it comes to health. Huh?
No, status counts. Nationality maybe no, not. When you are treating a patient, whether rich or not, Pap. let's proceed. Pap. Time is Suñ la going. ne suñ la ne honorable key wala excellency No, key man, wala director key. Status Just your asking human being rich psychology. or poor, I mean, Boy, should not determine your Pap, ñun prescription. suñ tourism sector bi sax na tubaab ñëw nga seen naka lañ la smile You still nga dem ne ko ñëw So pour la check what house. Yeah, Pap yeah, is saying, now, what I'm Pap like, is saying is an ideal situation. It's an idea. It's What you idealistic. expect. I'm telling Yes, you, whether you yes. are rich or poor, that does not determine your prescription. Yes, that's what. That's what I'm saying. It does not determine your prescription. Yes. Da ngeen ma war a dégg. The radio VIP. Ma war a dégg. Déedéet waaye Pap bu mooy waa is important. What Omar is saying is accessibility. Yes. If you are rich or what is right, I'm not against that. What I'm saying is, niki soo ko treat, whether dafa am alal or dafa poor should not determine his prescription. Pap loolu nga dee def. loolu mooy Don't dëgg haram. loolu mooy lu war. Waaye dama bëgg a docteur Jatta sa ñëw because loolu yow looy wax nii mooy xam nga lu tax ma wax loolu because Omar si starting bi dafa wax about something like nga jox nit ki garab for example mu war a jël 7 days nga jox ko 3 nga ne ko beneen bi amut not completing dosage of medication may lead to but that's drug typically resistance. it's not What? it's not prescriber driven. No. It's patient behavior driven. Ben doctor bu ma xam moo laa wane jëlal 2 days rek te or na ko ne guideline bi mu ne la 5 days. Omar loolu la explain si beginning bi. déedéet. So Omar is What's talking into about my the mind? Man lu ma la wax practitioner. mooy Those man Pap lu ma la dispensers. wax explain man what lu ma la wax mooy non defal naa man lu ma la wax mooy docteur bi su la bindalee 7 days pour nga jël ko for 7 days 3 times a day 21 tablets Yes. nga dem si pharmacie bi mbala foo ko munta amee Jox la 40. instead of ñu jox la 21 tablets yooyu noonu mun lañ la jox 14 days 14 tablets because of ñoom tamit lu ñoo bañ ñàkku ñoo bëgguñ la ko jox because ñu ngi sóoraale ñeneen ñuy ñëw foofu laa la nekk di la waxee waaye loolu lu ma happens dëgg la mbal du dëgg loolu dëgg la loolu hey boy hey time out. Don't admit that something happens until they don't kill maybe no he's a matter. victim of Experience I'm not denying what he's saying. yéen loo leen di wax mooy if I understand you correctly Daf dee am. wax naa la ñun show bi nekkul show this is history. donc dañ continuer Time out. Omar lu may wax mooy dañ continuer let's say doctor mu prescribe ne you need amoxicillin 3 times daily for 7 days 21 tablets. yow dang maa wax ne soo demee si government facility. waxuma government facility man waxuma fenn non man waaye man lu ma laa wax xam nga starting yëpp waxuma fi government waxuma private dama nekk di generalize man bu ma doon wax dama ne la availability may be one of the stumbling blocks or one of the contributing factors that leads to drug déedéet resistance. waaye government hospital dañ laa wax ne lii amut demal jëndi ko waaye ñu ngi laa prescribe ne 7 days 7 times 3 is 21. If anything, man mun laa wax ne private sector ñun xam nañ ne drug store yi soo ñëwee rek nga ne ko jomba 10 rek ñoom duñ la wax ne déet lii 21 la docteur bi wax right Kon na la leeral fekk lan jaay la ma la doon wax. 21 man duma la ko jaay waaw te loolu that's a bigger issue than the other. than the prescriber te fekk docteur bu ko binda du la mës a gisaat sa life. Fii government facilities they give maximum dose lu fi am dañ laa amul maximum dose it's appropriate Lu dose. amul moom dinañ la ko wax nga dem uti ko. lu am they Guys, give you lu screen bi wax maximum dose. Dr. Jatta please explain a lii. No, your débat bi Yes. si ñëwaat. So let's just agree on this. What Umar said, what we want to advise is that if there's someone doing that, you should not do that. You should not. Exactly. Yes, you give the full dose of the prescribed Yes. with antibiotics. Yes. Donc Omar Feda maa bëggoon thank you. leeral ko de soo ko leeralu léegi tey ñu jël si la after show. te war naa leen ni jàngee seetaan suñu épisode Yaa laa jël si man de. bëgguma ni ci call ma de after HIV show bi ñëpp a ngi maa call so na leer leer de, balaa why ñoo either way jël you know why it's important Yeah. the fundamental principle behind antibiotic therapy mooy ne luy dox su mutatee du dox Exactly. Definitely. because ku ko design sax please touch on this Yes, please. please. So antibiotics, they are meant to kill an organism, a living entity. So just like me, there's a way you can dose me. If you give me something, I'll go off. But give me something that is not sufficient for me to go off. I'm okay. Yeah. And what these guys can do, they are very intelligent because you are exposing me to something I know this is a threat to me. But the quantity you are giving me, this quantity is not sufficient to kill me. So what do? You are coming next time. This guy is coming again. Let me now think of a way of avoiding it. You can do that. It's like me slapping this guy 1 or 2 times. The next time he see me coming, he'll evade me. Fun back. Okay. That's what these guys are doing.
but our own bodies work that way. Yeah. That's how our immune system works. to fight. Ràññee naa la. maa ngi laa pareel ba nga ñëw. That's it. Yeah. Enemy nga. non loolu la. soo ma reytee tey. ma rey la ëllëg. Yeah. te yow fetel booy ñëw next time man am naa bulletproof. That's literally how these organisms, because they're fighting for survival. Yeah. As well too. Yeah. That's life. And they're everywhere. Right? Yeah. Where could they live? Right? Lee, ana phone. Omar lii lan la ni? Animals. Bii. Man ko yéen lekkkat yi yàpp yi. Yéen a ngi maa dégg. Are we good? Yeah, we're good to xam go. nañ ne kii moom antibiotic su nekkoon ne bacteria si nak laay jógee du rey Omar. Yow doo lekk ndawal. Musuloo lekk ndawal. Omar is a vegetarian. Yeah, he's a vegetarian, right? But it's everywhere, right? But also there's benefits to it. Obviously, food, every environment. Swing phone, si dama de wane ko am phone. Smaller waxee da amount of bacteria bu dee nekk si phone. Si la? Si phone. Dégg naa tamit laameñ tamit dafa bëri. Yow sa maa si nga xam ne dang dee méditer si wanag bi. 1 hour. 1 hour. Yaa ngi nekk Kon fu ndab dee am bacteria. suñ fi amoon black light. wala ñu swab lii rek yóbbu ko si lab bi. Right? Danga koo sànni. It's one of the filthiest things. Gis nga phone. Yeah. Remote control, swing computer si, it has so much bacteria. Ñun ku nekk da nga war even so often nga daw sa phone bi yëpp ak hand sanitizer. TV. Right? More so phones because ñu ngi si suñ phone si all the time. Right? Door handles right? So it's just very something to come, but it's everywhere and it's beneficial as well too. It's in everything, right? lii laa bëggoon ñu laal bala ñoo dugga sa si in terms of okay how it works bala ñoo del si ñu ngi doon wax ne dafa mel ni anatomy fele. and Dr. Jatta could even go through this dafa important because gis nga doctor bi su la bindalee antibiotic ñu ngee match num dee doxee ak si lan lañ bugga mu dox moo tax man la docteur bi def na liggéeyam yow soo demee si Kumba Samba Paate ku nekk si pharmacie bi mu ne la amuñ bii rek jëlal lii lu tax ñu bind ko it's gone te moo tax ñu dee jànga mbiri garab xam nga dee wax ne ñun dañ jànga mbiri garab da nga xam ne jarut caaxaanee because garab yi dañ utee but please doctor just talk about the different ways some of them is concentration meaning dafa war a yàgga sa yaram bi for a certain amount soo jëlee tey nga bàyyi ëllëg jógee tey bàyyi ëllëg concentration baa ngee wàcc dafa mel ni soo amoon butéeli ndox ñu la antibiotic foog mu àgga fii line bi wala romba ko pour mu rey bacteria bi right meaning su ëppee fii mu ngi sa système bi waaye nit mutut fu mu war a àgga du dox wala lu mu wala rey doole bi mutut léegi nag su ëppee moom di nga mën a am side effects right but loolu is important there's a logic behind niñ dee prescribe antibiotic te loolu Google mënu la ko wan so doc definitely talk about that a little bit So what you talked about, what we are saying is what we call minimum inhibitory concentration. For an antibiotic to start working, they must hit that minimum. So let's say today you take an amoxicillin, 500 milligram as an adult. Over the time, as you are increasing, you are drinking the daily, 3 times a day. The concentration is increasing, but it's also what? Decreasing, yeah. Because you are what? Urinating. Yep. And it's eliminated. So there should be a time in which where you would reach that steady state concentration for this antibiotic to be effective. So if you take your dose of, which is supposed to be 3 times a day, you took it only 2 times a day. That means for you to reach that steady state concentration, it will not be within that 7 days. Nope. So after 7 days, you think, I have completed the 7 days, but you didn't take it as you're supposed to, it will not work. Dok jam fana kumara da nem banyina mo la ka fo so manda killing wala ro killing suto killing munatin wo is it correct So you find we are talking about 3 times a day and we know and we know 24 hours what lu kon and le ka mari ko ni da sama da killing konton killing si mo killing ndaka da sama 10 o'clock maybe ko konton no more 2-3 o'clock well I will maybe 4-5 hours all bolting si mo maybe mbo kala late at night or even early how effective is that So often problem it's a big problem because what will happen is the reason why we have frequencies is the half-life of the drug. Thank you. Yes, because the drug over the time, let's say certain drugs, within 5 hours, half of the concentration of the drug that you have taken
will be what? Eliminated. ok non explain xam nga luy half life si garab. it's important garab bu nekk si àdduna bi am na half life. meaning time bu mooy jël pour 50% of garab bi. mu génn sa yaram bi. meaning su nekkee butéelu ndox bi I think it's 1.5 liters. right let's say lii mooy 1 liter. garab bu nekk am na half life meaning time bu mooy jël mu jógee fii. ba jógee fii. mooy half life garab bi moo tax concentration bi wàññi nga te encore 7 and things of that nature so moo tax dosing soo gisee garab boo xam ne even once a day dosing mu ngi laa wax ne half life bi gudda na ba nga xam ne half bi sax comme blood pressure garab man lisinopril ma dee jël half life bi daf ma dee mun a cover si bés bi waaye yenn antibiotics because lu dee tamit yaaxa antibiotics suñ system bi liver bi nu mu koo yaaxee excretion pattern bi moo tax the shorter the half life the more the frequency. Okay. So garab boo war di jël more often mu ngi laa wan ne sa yaram bi nu mu ko dee seegee moo gën a gaaw. Okay. Parce que comme tamit. dafa gaaw. Donc balaa suma question bi di ma skip. You are talking about something very important and I think we are shining light on a topic that like touches us in ways that we don't even realize. How does substandard drug contribute to this factor? Because you are talking about having the adequate dosage or concentration of the medication. And in Africa, we seems to be like centuries behind time when it comes to quality and efficacy. Legi you know like PCMB has 500 milligram, nga test ko sa do am 200. Yeah. How those factors contribute to drug resistance? That will take us back to what Alexander said. Yes. Lee. Yes. Mana, He said what? it is not difficult to make microbial resistance to penicillin in the laboratory by exposing them to concentration. Not sufficient Not sufficient. to kill them. te moo tax ma ne loolu doomi aadama man pour man gis nga substandard medication is one of the biggest sins in this world because yow su nekkee ne ñu ngi doon wax concentration meaning garab bi soo ko naanee dafa war a def let's say 1 liter si sa biir yaram bi pour mu dox waaye kuy jagar garab bi li si dundee xam luy fake medicine box bi mu ngi laa wax ne 1 liter moo fa nekka waaye soo ko yóbboo si laab bi lii moo fa nekka so yow yaa ngi koo jël foog ne lii nga nekka di jël te wëruloo te ñun suñ psychology yaa ngi doon wax mbiri dem si herbal medications yi léegi soo amee infection lu dee tax nga xam ne yaa ngi am infection symptoms loo nekk di yëg sa yaram bi lu la dee métti wala mu indil la jafe-jafe ba nga xam ne foog nga jóg uti faju yow soo jëlee substandard medication let's say nga jël penicillin right 250 milligrams right why because it's substandard foo ko jëlee yow amuloo laab sa kër box bi mu ne 250 milligrams of penicillin waaye si biir tablette bi 10 milligrams of penicillin rek la jël doo musa wér waaye not only doo musa wér waaye léegi jàngoro booy yónnee soldat boo xam ne amul fetel mooy loolu dégg naa bactérie bi su dee déedéet yeneen bactérie mun na déedéet mooy rafet ngeen ba ñaaw bëre rek loo ko rafet ngeen ba ñaaw bëre rafet ngeen ba ñaaw bëre musa naka la déedéet mooy soldat bu uniforme ba taxu ba dégg amul bal wala am na fetel sax waaye amul bal bi motut mooy mun a waxtaan rek bëre bi so it's very important so substance bi te loolu is not with antibiotics mun a waxtaan bëri waaye dégg naa am na black medication yoo xam ne soo ko jëlee moom man lan mooy lii man su ma yoon daf si nekk déedéet laaj leen Pape lan mooy lii luy loolu lii Omar Pape yaa ngi mu doon wax affaire yi méga man tamit luy loolu luy méga man kéemu waaye Omar loolu war nga si laaj de black déedéet medication laaj leen Pape mu ne yeneen garab soo ko jëlee lan mooy am lii na black medication yoo xam ne ñu ne soo ko naanee waa luy lii sawar luy lii understand na déedéet non Pape luy sawar luy lii ñeme ko non Omar yaa xam nga fu ma waxee bu ma dugal Omar waaye loolu tamit war nañ si wax de so ñu ngi doon wax bu njëkk bi bacteria is everywhere good and bad over 100 trillion suñ biir yaram bi right meaning nit ku nekk right at least 3 kilos si sa yaram bi yëpp bacteria la right and 1,000 different species right so loolu mu ngi laa wane ñu ne ñoom ñoo dëkka soo déggee Gambia bacteria ñun ñooy seen Gambia su ñun lañ dëkka they everywhere suñ gémmiñ ñi last time bi maa ngi doon ñu ngi doon wax mbiri oral sex ñu ngi doon wax exposure to bacteria right bacteria is every single way good versus bad we talked about it earlier ñun ñëpp suñ ecosystem bi yenn bacteria they actually good for us
digestion of food, production of vitamins, protect against infection, and it's very interesting. So breaking down of right? enzymes. Yeah. moo tax léegi sax doc nañ la dee wax ne yenn bactéries yi soo koo jël dañ la dee wax nga naan sow. So, and also some Why? antibiotic. Lots of my jahal. Yeah, so it's what we call Lactobacillus. Yes. It's But at the same time, lacto- there are certain antibiotics you take. There's warulok or nan and milk. You should not take anything that contains calcium Why? because when they interact with the antibiotics, it's less effective. For Why? example, man, I've been hearing that. Why? I don't know how true it is. Because calcium daf dee langaamu bactérie bi. So you doxycycline or nitro or cipro, you should not take anything that contains calcium. And man, I often say. Waaye loolu ku la ko wax? Man, I often say. So tey dama buga ngeen leeralal ma ko. Waaye kan moo la ko wax? Dama ko dégga. waaye ma ne yow su nekkee yow jànguloo Waaw. ñu bindal la doxycycline nga dem naka nga xamee loolu. Exactly. Loolu moo tax ma bëgg ñu faram fàcce ko fii. Is that something right that you should not take antibiotics with calcium or anything that contains calcium? You know how I'm gonna answer that? Okay. Gis nga fooy jëndee garab. su nekkee ko xam ne jàngul mbiri garab nekku fa. bu fa jëndee garab. parce que ku jànga mbiri garab. doc xam na ne. na la wax ne garab bii amul garab bu amul side effect. there is paracetamol sax am na side effect. Okay. garab Everything that you take. everything that you take ku la koo dispense su la waxtee dara but just price bi. Yeah. dawal su nekkee kooku price rek la mun a wax si garab bi. Dawal. non bu fa jëndee garab. That guy is not different from the way I have a fuller here. mooy ku la jaay. The guy selling ataaya rek. yes. li ñaata la. Yeah, there's no $10 difference between the two. right soo demee nga ne ko ma ne Black Star waaye mu ne la bii $10 mu jox la ko. xam nga du la wax ne ma ne nañ ñor 5 minutes naana bi bu ko faate. right Yeah. garab noonu lañ nekk di ko jaayee bi. Omar, dëgg tey sa ataay bi yaaga na boy. déedéet jëlal sa time sax. right but it just goes to show you there's good and bad. Yeah. te yenn lekka yi our body needs bacteria. moo tax sooy jël antibiotique yoo xam ne daf dee wipe out sa gut bacteria bi yëpp bacteria bu baax bu nekk sa yaram bi. da la dee wane soo ñu dee lekka sow wala yogurt daf dee am that lactobacillus. boo xam ne is good bacteria. pour mu restore ko. because suñ gut bi is one of the most vital organs that we have suñ yaram bi in terms of makeup. It's everything. And obviously traditional wisdom, so okra, they have beneficial bacteria. So super kanja. Kanja bi moom léegi gars yi dañ ko dee toppatoo léegi. So maa la moo tax sister yi bëgg a kanja bi. Kanja, waaw. super sonde bi. Ndax non kanja bi sax gars yi dañ ko dee def ci ndox nii dañ ko dee di put it in water. dañ ko dee Allah subhanahu. for a long time te gars yi dañ ko dee baxal. dañ ko dee def in water daal. so kon loolu lu baax la comme baxal okra bi nii di naan. waaw gars yi dañ ko dee naan. pour lan. I don't know but. Dee na leer kee moom. Fatima naka la. gars yi dañ ko dee def de. TikTok muy fu nekk. baxal kanja. non dañ ko dee def ci ndox nii for I think for Waaye a particular time. non loolu sax dafa baax. after dañ ko dee nekk di naan dañ ko dee nekk di naan. lu mu lay def na leer. It's like aphrodisiac. dañ ko dee naan de. okra suba. No comments. Let's back. Lipopeptide. So history. Xam nga ñu doon wax ne So Pape sa topic bu sa correction boobu am na solo. ban la foog ñu ñëwaat si black lipin bi ndax Black lan. ndax nekkuloo nga nekk di wax waaw boobu kay yaa ñu explain after boobu lan ak lan la lan la miin. ban question mee la nag boobu yaa ñu explain lan la miin. yeah. Yes, so yeah. answer lu ñuy wax nii. Yeah. So what do we see in this graph? Okay. we are not hearing this. So over the years since the first antibiotic was okay. yaa ngi dégg nekku di ñëw. waaw mu ngi defal bàcc yi. Yéen a maa dégg. Are we good? Yeah. Oh, correct. Yeah. So yes, slide B, ñu ngi laa wax ne bacteria discovery la. So maybe drug discovery bi. Njundu, since this is your slide from your presentation, dama bàyyi yow nga describe what do we see? Askan bi suñ gisee lii lan lañ war a xam. So with this graph or with this picture, imagine every few years or whatever, you will see that there is a new class of antibiotics. So Wow. soon we're in a new class of antibiotics, meaning that antibiotic, different antibiotics, they work in a different way. Wow.
So that's what determines their class. So antibiotic, this one will come and work on the cell wall, others will go and work on the DNA, things like that. So classes of antibiotics, they have been produced over the years, several years as time goes on. But if you look at between 1962 or so to about early 2000, there was a gap. What we call innovation gap. No new antibiotics class was produced. So this is about 40 years. 38 years. Yes. Ñaata years garabu es génne woon ko. No, Then it's obvious that lack of new antibiotics will be one of the contributing factors. it is a No. major factor. Because human beings ñu ngi race against bacteria. Te drug discovery bu njëkk bi every other decade or so. Yeah. ñu ngi génne yeneen bacteria ne ok lii soo ko defee si yaram bi dafa rey lii te it's effective. Waaye mu ngi laa woon ne science sax mu ngi door di slow down meaning dañ war a gën a mun a protect how effective suñ bacteria bi is. Yeah, the ones we have. Once we have. Yeah. Because mu ngi laa woon ne lii su nekkee ne all the things that we have it stops working then we have a problem Definitely. in terms of antibacterial. Because nekkuñ di sentu innovation bi yaa ngi gis 2000 te meaning depuis 2010 and maybe that's even 2008 Yeah. ba 2025 No new amuñ bacteria bu antibacterial bu es te xam nga lu dee gën a interesting tamit new drug discovery su génnee xamal ne ñun Gambia balañ see jot because it's too expensive. Maybe a decade. Very, very expensive. Yeah. I was remember time over and I was in school around the time where linozolid came out. Cost bi bul worry sax it's a barrier to access doo si jot te dañ daan dente cause and I want you to talk about stewardship Yeah. because lopitaan bi tamit comme fetel léegi-léegi pistol bi ngaa génne doo xëy rek génne bazooka bi ñun xam nañ ne yenn antibacteria moom weapon of mass destruction la. Yeah. Right? So I want you to talk about tamit pour nit yi mën a xam ne gis nga docteur bi su la joxee yenn yi moo tax it's so dangerous pour docteur bi mu jox la pistol pour liggéey bi nga dem si mbedd bi nit jaay la basuka te soxla basuka. So please talk about that in terms of stewardship empirical therapy. AK-47 Nga load te yow water gun nga soxla. Yes. But just talk about that a little Yeah. bit. So antimicrobial stewardship. That is a saying that I usually would say. These agents, since their discovery, they have been protecting us. They have Saving a lot of protecting us. Saving a lot of lives. So it is now our responsibility to protect them, preserve them, so that they can keep on protecting us. Yeah. Yeah. And we are losing the battle. Yes. Because like you see, the rate of production or discovery of new antibiotics is far, far slower compared to the rate of being these bacteria developing what? Resistant to the existing antibiotics. So now that being the case, we have few classes of antibiotics available. Those few classes, they are developing, bacteria are developing what? Resistant to those ones. Yeah. So what do we do? Now we have to rationalize. We have to look at the way we use those antibiotics. What is causing the resistance? He said something. Correct. I'm just from the field. I've been to several hospitals. We have seen few patients whom they have basically resistant to all the possible antibiotics. Yes. And their options are very limited now. and some you see Wait, they've been put time on out. vancomycin Xam nga and Dr. Jatta lu mu nekk di wax. First thing xam nga léegi-léegi suñ ko waxee dañ war di pause ñu firi ko. faram-fàcce ko. Faram-fàcce ko. suñ ko faram dinañ ko sumoon. Right? Because kii lu may wax mooy nga feebar. Right? You have a bacterial infection. Garab buñ la jox du dox. Man mooy root cause bi. Xam nga loo mean? As in resistance bi. Meaning yow antibiotic boo xam ne man su ma ñëwee ma jël ko. Wér naa in 3 days. Yow soo wéritee nga delluwaat docteur si luñ dee woon. Nañ tryat lii. Dem ba càng. Léegi yow. So how do we remedy those things? Because we tend to see bala this ñoo very- remedy sax xam nga luy ñëw si. Lii. Lan? And we are there. Luy mooy lan? Ñëw The next in it. pandemic. Dañ foogoon ne COVID was bad. Yeah. Right? Gis nga next pandemic bi. Is antibiotic So you're resistance. like when the 700,000 die each year, like? From antibiotic resistance. Then ñu naan garab kay. In fact, let me tell you something. In 2019, combination of what HIV killed and malaria killed, Yes. combining two of them, La bacteria what antimicrobial resistant death related to cost was more Lu than mooy what wax used to- mooy gis nga 2019. Yeah. Ñu dee from malaria ak HIV combined was less than ñu dee from bacteria boo xam ne
nekk antibacterial resistance. Ali Baba Kumba Noor. So gis nga pandemic bi ñu ngi doon wax bu ñu doon challenge bu vaccination amutee xalaatal jàngoro bu ñëw si àdduna bi boo xam ne fetel boo indi du dara du ko rey loolu start na ba pare te xam nga nit ñi ne wane waru ñoo ragal loo nit yi ba dama bëgg nit yi ragal They need to be. right because soo bëggee gis ku jaaxle nga ñàkk a pexe meaning garab yi yëpp boo indi fetel boo indi dara Ma lay gis léegi ñu put leen on vancomycin sax duñ respond. Nothing. Nothing. Vancomycin is something that we don't talk te about. xalaatal ne ku am bacteria tamit yaa ngi race against that person's life Yeah. right? Because end stage the bacteria we know, then they multiply, they soon do get directly, you have a whole other issue as well. So you're racing against time. What I'm learn money buys you time. But Doc, man, luma jahal old generation, but did not encounter all these things. Why send In those days, they you did- give penicillin they to did. old people, right guys. why exposure time dafa Exposure amon. la rek, yep. Pour faire I'm on that time penicillin pour you see how revolutionary Those penicillin days, was. penicillin, you nekk xale ko put on penicillin mu doxi soxla. Waaye Why- léegi Why the abuse was access was not as rampant. You ngi laa wane yow soo demee ñibbi kër. Try correct. Experiment. Every koñ boo dugal nga jënd antibacterial. You will. Mun ngaa ñibbi ak saaku bem feesal. ñëpp laa jaay. There's no restriction. There's no restriction. America, yeneen dëkk yi, forget it. Don't you think now pharmacy outlets should like have a lab attached to them? Not lab. You know what they should do? What? Ku indi with prescription bu ko jaay. But prescription doesn't determine whether the patient has gone through blood culture test or But prescription, or sensitivity did it? test. Did it? Doesn't come with the No, lab no, no, results no. sometimes. Someone would put a control to Control over it. Waaye lu ma laa wax mooy. That means loolu beneen episode la. ñun xam nañ Man, duma dee teel a ne. déedéet nangu waaye ñun foofu xam nañ ne suñu health sector bi. Most of the times we're in the business of selling drugs, not providing treatment. Definitely. Right? Man, that's It's just a what fact. dama jaay. te tamit drug bi going back to selection su nekkee antibiotic X lañ la bindal waaye it's $200 yow mu nekk business owner beneen antibiotic Y is $500 right looy jaay wala amuloo buñ binda nga dem jox ko beneen. déedéet because changes la ñun xam nañ ne there's different classes But the of drugs society has a way of contributing to that. Sometimes they walked into a facility and just buy antibiotic without a prescription or without Right. going through the right Paap channel or Paap whatever. déedéet xam nga lu tax may laa challenge si Source. boobu yow ak Omar mu ngi nii ñaata yoon la nit ñëw bugg a jënd prescription loolu la nee wax Dama antibiotic, dama nga uti prescription. dama nga wuti prescription Ndax ñëpp a dee def. but is that good for business Not actually. it's bad for business so ñu bari duñ ko def so moo tax man la am na yenn parts suñ dëkk bi dafa dama ba pare you cannot fix it because Lee is very easy te we talked about this during suñ training bi if it became law no prescription no antibiotic Exactly. right dina yaaxa businesses yu bari right wante 10-20 years from now you will benefit from it. àdduna bi yëpp su ñooy struggle from this pandemic that's coming dañoo ne waaw Gambia Lu xew. lu xew xam nga covid bi ñu ngi doon laajte nit ku ñu nekk ñu woon di dee ñëpp foog ne Afrique am na lu leen jël right any dëkka bu nekkul di guard antibiotic dispensation right they'll be the worst off Antimicrobial resistance. when this happens Now you see even 2-year-old boy being put on antibiotics. but who So there is this problem. I believe awareness is lacking a lot from our end down to the community. I have seen a person who went to the pharmacy and got Septrin. Yeah, so just got Septrin and went and took Septrin. Had a serious anaphylactic reaction. Oh my God. Yes. But the reason why she got the Septrin was she went for work. You know, this old woman. She went for work, came back. She was like, let me pass by the pharmacy. I'm so tired and buy Septrin to drink. 'Cause So need more tired. cocoa. Tired. Yes. Sona rek. Yes. Want to buy Septrin and to But do you know what contributes to this? Léegi nga nekk si society kenn mu am chest pain or diarrhea or cough mu dem Yes. jënd let's say Mentodex or any antibiotic cough syrup mu wér. So yow nga toogaat nit ki rek yow tamit yaa ngi cough mu ne man lii laa jënd. be more weirlo, something like nga that. dem walked in rek nga jënd. waaye ku la ko jaay Well, I'll keep talking about the same thing It's us because we never ask this ñooy question. We problem never ask this bi, question. Pap. Why do you need this antibiotic? We never ask this because question. yow soo toogee nga toog sa pharmacy wala sa drugstore nga ñëw shift 5 o'clock ba 10 o'clock jaayuloo dara right I'm not going to reality sa drugstore la xam nga ne soo ñibbiwutee dépense wala landlord baa ngi laa xaar
foog nga ne nit ñëw nga gis prescription bu ñu ko bindal right ñu ngi ko jox léegi-léegi da ngay gis prescription yoo xam ne sax dañ ñu gis ñangas antibiotics ba nga foog ne kii xanaa lu am Ebola la am right waaye yow yaa ngi calculate lii de su ma ko jaayee $1,000 si dugana dañ ko wane hey yow lan ngaa jéem a rey no but it's true so there's a moral obligation to the person ku laa jaay garab moom moo tax ma ne wane gis nga any transaction booy jënd garab contract la right yow mu koo lacce lu tax nga koo lacce ak man mu la koo jaay ndax maa ngi àndaa suma sogo pour xam ne lii ndax lu baax la dafa mel ni ku laa jaay garab bu fekk moo la gën a xam ne moom du ko consume sa yaay su ñëwee sa pa su ñëwee su yónnee xale bi si koñ bi nga ne ko jaay ma metformin 500 moom ut na ko ne tablette bi 100 milligrams moo fa nekk no conscious and Njundu, I've seen patients with vaginal candidiasis having discharge, itching problems, urinary tract infection. Then they're over desperate to get cure. And when they visit a physician, okay, for the first time he says put on Cipro, Doxy. It doesn't work. Gisuñ ben improvement. Guide them to another doctor. Probably I put on nitrofeniton or Doxy. Nga damaat keneen mu jox la different one. Sometimes nga dem sa léegi yow sa dang de desperate to the extent that dang ko def give me a cephalosporin injection rek ma get rid of that. Foog loolu tamit is one of this cause pour nga gis patient bu am improvement based on those conditions. So that's the problem. That's the problem. You go back to our diagnostics because it might not be a bacteria, like you said. It's fungal. Yeah, it's fungal. Most cases, most of these UTIs are fungal. So you didn't check what is it. Exactly. They start bombarding them with antibiotics. It will never work. It will never work. Persistent UTI is mostly and fungal. Still, healthcare, why it's interesting. You could have the best diagnostics. You could have the best doctor. The most accurate, precise diagnosis, right? You can have the best pharmacy. You could have the best medication. With Kijel medication, with them care. 2 days mobile call. Yeah. Everything lu happen before Lolu is waste. And they will never tell you that they have stopped the antibiotics. Symptomatic. And if it's an STI, because you know, self-medication is higher because of sexually transmitted diseases. Because laka, right? Bugulo dem, niti wiside, ham lusineka. Sa boy bi waxon na la mané Cipro rek 7 days mu ba. Nga dem. So yow legi, so 7 days rombana. Gisuloo dara. Dara doxut. te léegi sax du nekk jigéen kese booy léegi sa booy mun na laa ko booy affaire saa ngee likk. man I think healthcare workers nga ne ko jëlal Cipro 5 days. ba pare léegi yaa ngi wax lu am solo. ñun healthcare professional. si problème bi la dee bokkal. yàlla na moo la kii call le. wala WhatsApp bi ko ñina kan dimi wala ñina bambala. and then ka maari ko teta ya ñina. dama nga jëndali 5 days dina clear off probably even that Paco is resistant to some antibiotics. Yow dafa loo blood culture. léegi loolu moo bëri wala su nekkee jigéen sax. Exactly. Right? Xaritam wax ko ne ma ne jëlal lii rek nga faju. Why they're not even co-treating. So yow saa yu nekka da ngaa faju. doo gis dara. déedéet doo gis dara. 2 days yaa ngi tëddaa the same góor boo xam ne moom mooy problème bi men are community spreaders. non dëgg la ñun ñoo community spreaders te ñun ñoo gën a bañ healthcare. te when it comes to antibiotic stewardship especially if it's an STI you have to co-treat. Meaning waruñoo diagnose góor bi. su ñooy treat jigéen bi sa partner dafa war a àndaa yow same antibiotic bu sa partner di jël. yow da nga ko war a jël provided ne seen biir néegi sëy or whatever situation ship. boo leen am seen diggante la am waaye léegi loolu daf dee nekk problème so da ngaa gis ne even antibiotic abuse bi is because of the shame and stigma around STIs te xam nañ ne STIs nekkul something loo xam ne da ngaa toog because every single minute daf laa remind ne am na lu yaaxu ma click xam nga lañ ne wax si góor maanaam 3 things bleeding, burning, or broken. So that's the only time góor dee faju suy laka su damee wala suy naacca loolu rek la tax góor jëg na bàyyi soxlaam yëpp campé bi kenn du ko gis bés boobu Edward Francis suñ la waxee ne dema nga xaar 5 hours sax dafa jonkoon no it's true especially suñu xamee ne góoraayam bi is involved ñun xam ne luñ dee yàpp yëpp si ñaaka faju
boy boo bokk Ablaye Ndiaye su dooree di saxaat rek ñu foog loolu ne moom foog nga jóg te yàlla foog nga yàlla jóg. musal si bu dama sax donc loolu koy ay daba bi bon mu sori bi donc da nga wax lu am solo si sa yaa ngi wax ne comme nit yi day ñëw without a prescription Yeah. whether it's good for business or it's not good for business it's not good for business not good for obviously business. but ndax ñun loolu dafa war a nekk ñun suñ priority whether it's good for business or it's not mbala this pandemic boo fi wane noonu whether we sit and wait for it and still follow the business aspect and then wait for this pandemic to come aduna bi jeex ñun ñëpp ñu am foofu noonu lan mooy xew waaye non ama fi mooy laajte non xam nga tey dafa am solo ñun xam ne and Njundu's been in the pharmacy for the longest and I'm not saying this because it's Innovax aduna bi jeex right kay because it's been bad for business right suñ model bi has been bad for business because we've been asking for ñu don't wonder what percentage of prescriptions are antibiotics it's a lot te ñun suñu amee policy boo xam ne soo amutee prescription duñ la ko jaay it's bad for business from a business sense it doesn't make sense because comme noo ko waxee ñëpp a ngi koo dem yéen suñ ñëwee ñu ne la dooma jaay non man moom damaa jaay dañ la dee romba rek dem feneen ñu duga ñu jaay leen man moom damaa jaay man moom ku walked in moom damaa da nga jaay loolu du aha so exact so xam nga dog man lu tax may waxee nii yëpp because of man lenn laa gëm man Omar ñun suñ jëfi tey mooy suñ jëwi ëllëg yi ak tey lépp luñ fi mënta def because of nit fépp foo yëngu mun na nekk sa way to paradise because of foofu nga war a jaamoo yàlla beneen boor bi foofu nga war a jaam mun na nekk di opposite tamit te suñu waxee ne we are jéem a taay pour jéem a seet ku nekk naka la moo survive si système bi bu ko si génne sa boppa rek yaa ngi cause more harm than good te ñun loolu taxul ñoo jóg you know but the law says you should not sell antibiotics without prescription loolu la yow nga ne ku ñëw loolu laa la nekk di la waxal loo bi loolu la wax nit loo bi loolu la wax ndax loolu nit yaa ngi ko def loolu la wax loolu la Yes, so MCS regulation. déedéet déglu leen moo la first of all MCA doesn't regulate the practice xam nga garab right looy jaay ak noo koo jaayee dafa utee xam nga dëkk bi bari ni ci understanding the mechanism MCA moo dee regulate looy jaay pharmacy council ñoo dee regulate noo ko war a jaayee okay people confuse that right so su nekkee counterfeit medication loolu problème yi kan la MCA right waaye su nekkee luñ dee wax lu tax nga soxla antibiotic bi loolu is the practice of pharmacy te ñun xam nañ ne pharmacy dafa néew doole because how many of us is it We are less than 40. we're less than 40 pharmacies in a country of 2.5 million people yàlla leftoo fon falal kan dula do nita raje maybe morning fon will think it will be better but afternoon and night nita bije ta ka be ke kira plate ndi wona jana ya lundi we ana mbaba ko mo from the beginning we have a dialogue to do no we have a dialogue to do Kemo comme man still rek dama man daal ñun laa jox di blame ñun practitioners yi because of gis naa ne daal service bi nu ñu ko nekk di ko deliver to the people to me it's not 100% to my satisfaction That's true. da ngay gis ne dañ dee ñëw patient bi sax nga jox ko presque xam nañ ne patient ñun suñ gisee suñ kanam yi ñeneen ñi dañ am that anxiety wax dëgg suñ la bëggee laajte dara sax duñ la ko dee ñemee laajte waaw dëgg la so suñ ñëwee doo ñun tamit dañ dee understand sometimes especially yéen ñu dee nekk si lopitaan yi daf dee mun a xat to an extent doo leen dee mun a am time am ak ñoom that conversation waaye man Omar man lu ma gëm su fekkee ne ñaari patient ngay mun a saaf very well ñu understand seen garab ni ñu ko naañee xam seen food drug interaction ak garab bi yëpp ñu ñibbee ñu naan ko in a right way ñeneen ña xaar ba ëllëg sax to me is better than nga jox 100 people xamuñ garab bi ni ñu ko naanee mbala ñu naan ko ñaari fan gis tànga ñu ngi kóore ñu bàyyi ko that's true so ñun tamit loolu we really have to look at that su fekkee ne pharmacy council bi ñoom ñoo ko regulate or the MCA at least this thing man foog naa ne ñun we really have to look at that you know but how do you xam nga regulation lan la how do you regulate it no but with or without regulations every health personnel your objective should deliver to the best not when profits But nekkul noonu la dee in the demee Pape. system on the way yeah. moo tax man la nekkul noonu la dee system bi demee. dafa dama because suñ Africa most countries in Africa product bi it's commercialized as a commodity comme nooy jaayee sukur maalo kaani poobar suñ drug ecosystem bi and this predates MCA was formed in 2014 Yep. it's not even 20 years decade. right before that it was just a commodity so it's going to take 20-30 years of very hard decisions pour mun a àgga foofu noonu Yep. right? But also public bi dañ war a xam ne and Dr. Jatta once again this is one of his slides. This is what we are up against in terms of nuñ nekk di use antibiotic. Yaha bi dafa door di am ba pare.
So, Doc, just go through this to kind of give them context in terms of anything we know a problem in Gambia. My problem in Senegal, even though Senegal is more strict. So, I'm an ordonnance. For jëlee garab. Yéen a garab bi. No. Ben pharmacie du la ko jaay. I'm an ordonnance. Possible, sir. So they're a little bit more advanced because they realize ne foog nga regularly pour nga bañ koo commercialize pour mun a aar askan bi. But in terms of the global burden on antimicrobial resistance, Dr. Jatta, run us through. Yeah, so in 2019, WHO, they did a work, and the work showed that about 4.7 million fatalities has been linked to antimicrobial resistance. Yes. So meaning the patient might have other comorbidities, but antimicrobial resistance is one of the factors that causes his death. But what has been linked directly to the death of people, that's 1.14, this antimicrobial resistance. That means this patient had this bacterial infection, but all the available antibiotics are not able to cure this patient, and this patient died. Wow. So 1.14 million people had died. So that's a lot of number. 1 million killing them fact. What they fata because boro be available wo metal jarano. Yes. So that's a serious problem. But problem this problem is more towards the elderly. Yeah. The elderly. Yeah. As you get elder, we know as you get elder, your immune system goes down. Yep. So protective shields are going down. Yeah. So if you have antimicrobial resistance, then there is nothing for you. And this is what is happening. But what has been estimated, it has been predicted that by 2050, almost 10 million people might die annually. Annually? Yes, annually, because of antimicrobial resistance. And 1.91 is going to directly link to what? Bacterial antimicrobial resistance. Can you get us on? At the end, we within the sub-Saharan Africa, the burden will be higher on us. 10 million. I want you to walk people through, even Gambian, Edward Francis, which is a referral hospital. What's the process in finding out the antibiotic to use? I'm going to come from the bacteria, from the empiric therapy, stewardship. Explain on Niti what's happening, because I know a lot of work and success is also happening with clinicians at Edward Francis. And I don't want to, hide that behind. So please explain to people, how is the national response to antimicrobial resistance right now? So like I started, we just for last week, this week, Monday to Wednesday also, we were within the field. So Edward Francis Small Teaching Hospital, they started what we call antimicrobial stewardship program. And that program is basically to enlighten the clinicians as well as the patients on how to use antibiotics. So that work it has been very, very successful. That means a patient comes before you are started on antibiotics. They suspect that you have an infection. What they will do first, take a sample, send it to the lab, and do culture and sensitivity. Within that, whilst they are doing that, waiting for that results, what do? They start with what? A possible antibiotic that will work. That process that is going on. And it's very, very effective there. So the same principle or the same practice is what we want to expand to other hospitals. So Carnifing House have also started Bundung. That way there's consistency. Yes, right? Yeah. So wherever you go, and mostly because we don't have the resources, but mostly the inpatients who have been admitted. Yes, then most of the time they would want to initiate this before you are put on antibiotics, and you sample is taken and sent for culture and sensitivity. And then they prescribe the one that is more likely to work. Yes. So after the culture sensitivity, you have a result. And these results will tell you this antibiotic are the one that are resistant to this particular organism. The results will tell you, yes, this is the organism that they have isolated from your infection. From there, now they look at the antibiotics that are going to be effective against it or resistant. From that list, if you have 25 of them resistant, maybe 5 of them are effective. They look at those 5 of them, and look at what they have within the system, within those 5, and use that one to treat your condition. But if you are not lucky, it's not available because access is one of the problems. Access is a problem. Because access is something that has been shown to be a driving force of antibiotic resistance. Because if it is not available, options are not much. What do? We give you. Go back to the only available options.
and eventually you have antimicrobial resistance. But these stewardship programs have been basically we expanded to almost all the general hospitals. So the things are working very well. The stewardship, Yes, then you yes, want to explain on stewardship. Lu mean. From Loolu mu ngi laa wan ne stewardship mooy ku la aar pour ngeen def ko together. min be itankal. Right? So léegi ñu ngi laa wan ne dëkk bi ñu ngi xam ne lii problème la. So and you know the thing is léegi nga nekk si lopitaan bi moo la dee gën a favor. Because it's a controlled environment. Boo xam ne mun nañoo control all the different variables. So feebaree lu mu laa wax mooy lu ñoo njëkk a def sax mooy xam ne ok lii bacteria la xëj na nañ ko yóbbu si lab bi ñu visiter pour mun a seet yan antibiotic mooy dox ak yow lu la dal. Xam nga instead of ñuy jël rek di sànni spaghetti si wall bi rek di xaar ndax dara mooy stick or not. Right? It's more there's a process to it. So su nekkee yow yaa ngi tëral lopitaan fu mu nekk nii in the Gambia every garab buñ laa jox boo xam ne antibiotic la there's a reason why they're giving it to you. But also there's coordination as well too because xam nga waa Banjul suñ nekkee di def lii waa Komboy nekk di def lii waa Bansang di def lii bés bu antibiotic resistance ñëwee du xam kan mooy Kombo kan mooy right. So what leads to scenarios whereby they tend to debate on what to give you? Is it based on opinions or this will go back to where either they have not done what culture and sensitivity. Culture and because if they have sensitivity. done that, the options are already available. What's the turnaround time? Kañ lañ dee door because culture I've and seen sensitivity? scenarios whereby they will debate on what to give you. So they start antibiotics Yeah, empirically. You would start. So nañ la door and typically they'll give you broad spectrum. Broad. Yeah, Right. broad coverage. Yeah. The broad spectrum pour nit yi mën a xam once again I know we're healthcare professionals. No, there are people healthcare providers yoo xamante ne xamuñ ko. déedéet waaye ñun dañ war di break down ba nga xam ne ku nekk five waaye loolu la ñu wax nii rek right luñ miin mooy broad spectrum moom yenn antibiotic yi right lum dee cover si jàngoro dafa bari dafa jàpp ñëpp right dafa jàpp ñëpp mel ni kuy nappa. it's effective waaye ba léegi loolu soo demee si lopitaan bi foofu lañ la lee dooree pour tombee la sax pour nappa jën bu baax si yow. correct mbaar bu rëy right nappa boo xam ne waaye dañ la nga dooree foofu noonu dañ ñu jël sample yóbbu ko si lab bi pour ñu mun a xam ok yow soxloo mbaar bu rëy yow lii nga soxla xug nga soxla rek boo xam ne dafa target particular nii duloo jën bu dija jën bu simple nga soxla wala root bi rek wala root muru pa dula do to janne jam do fo mene ka ko jam kuma doke ay min fo jam wala nyinti ko mona yatin borul mi yalan ko anyanta jankaro nyum bondira balo kono mi yatina tay bukatam ko mo jama ko nyen kan na boro mi ne fam badata war boro nya ma wati e kam muru kata boro do ta ko teke ako niyaji bi ako ku dantan bi je mi yatina wala ko ke ra ko fan every year mo million killing warani feng mi yalan ko nyin problem woni ake dol ka foy ni yola woldu bara ko jama dinne wol mi yalan ko under 5 mi yalan ko mo sanji lulu so folo wala gana ka nyin problem ko danin ke wala mo e munat mi yad nan kay muru nyin dulata wala nyin ko e bamal wala hanten hanin wululal ni dingol man kende ka jakale baake bari ni jakale ko ni dal luptano to ni mudi je ko dinno ni maybe kof o ko labal ti mon boro dial e kaje ye bori ta pharmacie ko kam min fode e baje wole boro dia so most of the problem on kam min soto dinne wala karo lola ka nan problem anda won me baage fa nyaaje boro dum yalan ko fa ay problem do ke dinne wala ko de india la media ya tandi ani bbc so nyin kuma da pour ba mal ya faham baake doge kudo fana fode mi yalan ka kuma ta baake comme ni mon kende ya ni kata jade kende ya bundal do folo ye jibe jandi betala pharmacie ngode kuma da ba ko dula kuma da ba ya afokote ako ni man kende ya ko min kuma ta wala ko ta lutano do ye jibe ha jani ko boro di ha ye jibe yala nin ko mole ko tuba boro betata man ke ko doro ma ka fo mo fi boro betata par jibero ni wala difference so ni jibero ke e ba na ko okay nyanta nyin do dira nyin na nyanda ta da nyi wucho ko ni wati nangam la so mo fi boro jama jama kam fo ba ma wala ma fa betata par e ba ta la nyaadi de e do so jilla ta la ani wucho nyanda ta da jelle be bitade balo mi mo wala so nyim boro kamil be fotem docteur ya fa la kacha da tudula comme ko nyim boro be e ka do ko kele bare ka tinyaro fanan wala nan ka tray ka kata ka fo nyanda ta da tili lululal wala tili woro na tambe do lu nga fanan na
you will have more problem. And But also, go ahead. Yes, naboro, nkaka nyoso borola. Nkaka nyoso borola. Boy, Niba jila Mane. inay Itamu amoxena. itale. di la ñaan rek di nga wér. Nibi nala wularo ininsi proyena. Ni tambita rek ko docteur mon kene. Borto man tu buluba. Borto man No, wala nga dem Google, Uncle Google. No Google man baaxut. Symptoms, cough, ChatGPT. cold, headache, mu ne la penicillin. Google num gaawee si rey nit moom soo saatee later mu jox la symptoms si deet. No, why? But also, one of the things I wanted to talk about, because obviously this is something I'm passionate about. The role of the pharmacist in healthcare, especially antibiotic stewardship. Because also, decadent culture, pharmacists, we know more about spectrum, specificity, choice of medications. While legally there's also a resistance when pharmacists got about prescribed ni solo local. Yeah. So I want to touch on that because there's an imbalance because swing health system, it's not balanced in terms of the amount of specialists, the amount of doctors, the amount of nurses. So in most cases, in some rural areas, maybe even nurses are the ones prescribing. Come knock over here. If you really quiz a lot of healthcare professionals, they don't know much about antibacterial. Yaran da kamin for dog here. Nde do ko kuma 2019. Nimba tuwanya fala, I know how I begin and how I land on the road. Gambia tuwanya mo jellam atalla kuma yalong in Gambia. Mo minka boro di mola. Mo jelo la kuma yalong. Yeah. Mol kamere kata da ge boro ka boro do na Absolutely. So niyo mo jama jibe miran ko fonka ni miran ko defto dina healthcare kono do ko kono. Bari mo la fila batal. These are the areas that they think ko etan nyenta wol kala. Absolutely. Yeah, fam coming for it. The idea is just ka uniform wudun kada ka buro di mol wato atambita wote. I think one of the doko la tala kumaya wolam doctor we boro tafe. Ya for doctor ko nyim boro abanyim problem. It doesn't make sense. And in some cases, we need to be well oriented with our work. In some cases, a doctor might send someone to the lab. When the results comes back, he or she will walk into the pharmacy and ask the one on the ground, okay, this patient is having UTI. What do you think? What's the best antibiotic? That's the best practice, though. Exactly. Right? Healthcare is not Exactly. It's collaborative, right? It's a teamwork. But I would say that the younger generation is better Yeah. in terms of collaborating, right? The older generation, it used to be not patient-centered care. It used to be physician-centered care. Everything revolves around the physician. Why any physician, any nurse knows that your best friend is a good pharmacist. Who actually knows, right? I did. Right? Honestly, because even when you're in Janga in pharmacy school, when it came time to antibiotics, the amount of work that we need to do for specificity, dosage, adjustments, age, renal function, interactions. Man, how much can but that part of therapeutics. So you say coach China said even when you take the medication, I'm gonna glad to say I kid you not. No, even when to take the medication, it's important. I kid you not. No, Boro do be a meal ko yenda tala 15 to 30 minutes na diba domoro ke. Why? Do be yenda minta ni domoro ke. But all what we know and done. But I don't think people understand how difficult. Like So how many years? Like every get up, there's an expectation. Let me start telling now. Take all the rounds. Like you get to a point where any scenario, you just like, what's the dose? Calculate the dose. What's the half-life? How many days? I'm going to you have to do your calculation. How many people know? And some people, they are well oriented when it comes to medication. They might even know better than you and still ask you. No, come learn. Then there will be maybe 5 minutes or 2.5 minutes without calculation of antibiotics. Some do not even need 5 minutes. Some do not even need 2.5. You either underdose them or they overdose. Then you don't overdose all the time. But Dr. Mead, is there any possibility whereby you might not even be resistant to the antibiotic and it still doesn't work for you? Yeah, so that is when you have not reached what is steady state concentration. So underdosing. Yeah. Is that the concentration they are taking is not sufficient? Then eventually it will not work. So that's why you need to take the body weight comes in here. Yes. And then even the medication, then 125 milligrams for 5 minutes. What I like, so this is doctor slower hand and a larger loading dose.
a loading dose mooy pour yaakamtiloo concentration bi mu àgga fa da nga gis Z-Pak moo tax tam ñu bëri they don't understand lu tax azithromycin lu tax ñu leen wax ne 2 tablets on day 1 and then 1 tablet daily for 4 days meaning the first dose bolus dose la pour mu increase concentration bi pour mu àgga fu mu war a àgga saa mu ngi enjoy topic bi gis nga nu mu ko explain non mi nga xam non ba dëgg la non yi sa doole waaye xam-xam la meaning ma wax dañ bëgg a sotti ndox bi mu teel a fees su ko defee suy wàññeeku ndànka is enough pour mu rey bacteria bi so the moment yow nga ñaakaa jël loading dose bi or second day bi nga miss dose bi concentration bi wàcc na foo xam ne it's not effective anymore right because there's a process to it moo tax nit ki danga foog nga nekk taalibe bala ngaa nekk sëriñ dara Of course. no it's frustrating that because we understand that léegi and maybe that's the pharmacist in me talking nit yi xamuñ how powerful this innovation is ba pare ñu ngi ko abuse in that way it's very very dangerous moo tax most of the problems when it comes to tech pandemic bi it's coming another one Doc is here. no it it's is already another here pandemic yeah resistance No, we are seeing patients who are resistant to almost all the antibiotics. What is that? Is that not pandemic? What will happen? What is the loolu options? mooy xaar yàlla ñun fuñ jëm You got it. baake mo ñun fuñ jëm No, yàlla nti do ko dami ndaka jele. No, yes, but ni kabrin dok ya marek. I can relate. relate, to what is actually happening. Me alon ko to nyalam you know. Yeah, it's- I know it's a woman serious. that comes to me. I explained that I nearly cried. He went up to more than 5 different places. yeah You know, complaining and inside have nyamin. Faka na brother ndaka nimba mako direct. You know, then after nyaje na fengol B5, then you have to do certain lab investigation. yeah Utuma na ta faham. Yàlla ni koronte la ñu leba antibiotic. Bol di la ko like that. and man askan bi lu ma bëgg ñu xam right gis nga nit ki su nekkutee antibiotics man lu ma dee wax nit bul musa nangu docteur prescribe la garab laajuloo ko lu tax nga maa jox lii moo tax man la let's stop blaming Yeah. the system man I don't like blaming systems how many patients I don't care if it's the best doctor in the world su la bindalee 5 garab danga koo laaj lu tax nga maa jox lii bu nekka pour lan la Wow. lan laay yaaxa lan laay jagar Yeah. right because even suñ la bindalee 5 6 te ñun xam ne daf dee happen booy ñun yéen a ngi dem si kër nit yi di gis prescription boo xam ne yaa ngi wan ne kii dañ ko bugg a rey te yaa ngi doo wax ne ñu niw doole Gambia dafa bari ñoo xam ne benn prescription lañ soxla ñu jox leen 4 5 boo xam ne soxluñ ko They don't need it. Definitely. right one prescription coming with 4 different antibiotics soxluñ ko so man lu ma wax mooy patient bi yow da nga am right pour laajte lu tax nga maa bindal li especially soo amee doom bul musa nangoo jox garab sa doom bi fekk ku la koo bindal laaj na la ko because antibiotic dañ la dee wane sa léegi any kind of infection male time sa yaram bi xeex ko njëkk like cold and flu right take time Your body will moo tax especially xale yi foofu lañ dee reyee parents yi yaram bi tàng na mu ngee jooy rek nga daw dugg a drug store rek mu jox la amox nga jox ko amox léegi titin bi moo tax wala pingu bi you know. like a time but empowerment mi dafa soxla te da nga war a wax li si soose pour nit yi mun ko xam da nga war a laaj docteur bi ma ne ok yes afro ok right 1 2 nañ dem one back nga ne naka nga ko waxee naka nga ko waxee yes afro ok no waaye no pap no doc yaa ngi wax fii lu am solo because yàgg naa man di ko emphasize true patients yi dafa am seen right patients bills of right dañ am of course so patient bu feebar dog comme yow tey still ñi ngi Gambia de man dama bëgg ñu xam ne ñi ngi Gambia lañ nekk right ak suñ patients yi suñ ñëwee si ñun how naka la dee gars yi di feel dañ ja am benn that anxiety yes at the first place so yow ku feebar kooku noonu so docteur bi mi ngi ñëw toog si kanamam foog ne kooku mooy yàlla at that point in time because dañ bëgg a right because mi ngi bugg a wér kooku foofu noonu yow loo ko bindal rek moom foog ne loolu moo ko dem jël du fa nekk di la question so yow man dama feel like ne yow ku ko binda mbala yow kuy dispense garab bi sa responsibility la nga wax patient bi ne you know what maa ngi laa bindal garab bi waaye lii la nekk di def garab bi lii lay faj lii ak lii lay faj yow sa responsibility yow patient bi soo fi ñëwaatee su dul marsa képp ku la bindal garab laajte ko lii pour lan la ak loo yàkkamti laajte ko garab bi lu muy def lii lu muy def lii lu muy def su demee si pharmacie bi xam nga ñun la moo tax gars yi respect ñu
la moo tax ñu ne si health ñun suñu liggéey moo si gën a yomba because of ni ñu ko dee practice la dangaa ñëw ñu dóor la benn suba benn bëccëg benn ngoon demal next moo tax ku si bugg a jël liggéey bu noble rek dangaa ne baa ma dem study pharmacy nga xamuñ ne it's more than that su ma ko dee it's beyond that so moo tax ñun tamit foog naa ne ñun tamit because of comme gars yi ni ñu ko dee waxee rek owkat nu la gisee noonu la owalee sa téere man dama feel like ne ñun tamit professionnel bi ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a jox respect pour nit ñi tamit delloo ñu njukkal comme amare min fota kumata donc mbala donc de nanaja nan do ko lam pour ka foy donc fana mba fo kan ite fana na nyanto lam pour ya ñinin ka ibe nyanda tara ñu kunun doram ba jibe kan ko amar la ko mo nyim bamba currently mba ta mili frike kan na okay only 5 students for one la class right compared to member pharmacy. Right? If you looked at the midwife internationally, the world needs about 1 million midwives currently. Yeah. There's a shortage. There's a shortage. Right? To prevent 70% of death. So how many people are thinking about that? So rather than anytime ninka diam nkomba religion on code or not, we are bringing a lot of problems. You understand? So Omar coming for that that if you want to go into pharmacy, and you take a film to me and he left a cacket. Dr. Badjie. He loves the job. He likes talking, telling people. You learn from him. So I'm going to but why are people going into it? Good. So the thing is, even healthcare in general, wherever it is, pharmacy, medicine, whatever it is, if you don't have passion for it, you'll be a burden to yourself. Yes. People are serving. And you must won't have a last. passion for it. You won't last. Or you'll be miserable. That's why even some healthcare professionals have the highest suicide rates. Because it's so easy for a healthcare professional to fall out of love with their profession. Because license la. Domuna janga dara after high school, nga yoka 6 to 8 years, right? Nga changsi, and you don't like it. Te gis nga sooner or later, even if it's for profits, I tell you, money only buys you time. You get to a point where money doesn't solve all your problems, but you know money solves your money problems. Because there's a lot of things it cannot fulfill. Yes. So digala, but also Gambia got up, maybe I'm biased. Bes boo xam ne ñun Gambian si ñoo nekk di tànna naka la ñoo toppatee nit yi yan garab la ñoo indi si biir dëkk bi lan la ñoo def ak lan la duñ def dafa tane. The reality is ñun ñëpp we are the new generation of pharmacists. Man fii laa ñëw after few years ñoom Dr. Jatta, Dr. Bala, ñoom Alhaji Mutar. There's a young generation of pharmacists. So dina jël 20 years or so until nitty society be muna change, but it's also societal though. It's gonna take some time. Why da nga gis ne ñuy duga si profession bi sax luñ fa uti duñ ko fa fekk. Bad. Yeah, because mu ngi change. Of course. Mu ngi change. Mu ngi change. The reality is mu ngi change. So that's where the problem will come in. So if you have no passion for it, that's change. What do you do next? And if you don't have skills to pivot, first of all, artificial intelligence mu ngi ñëw. Mano one in Innovator, we've been using artificial intelligence at our pharmacy since 2019. You guys know RX30. Every single prescription bin the system with they scan your age, your gender, and do nga jaiko until nga clear some safety features. So artificial intelligence the world is evolving to a point where healthcare is going to be the most impacted for better in terms of patient outcomes, but for worse in terms of profession because of artificial intelligence. Because China, they've already designed a kiosk Moi jël sa lab, moi jël sa diagnosis, moi la dispense al garab, te doo gis nit. It's already done. ñu ngi am yenn workplaces China léegi gis nga sebene kaay bi daf dee def automatic urine analysis. Nga dem pour 7. Mu def sa urine analysis bi. Wax la ne hey, you have a bacterial infection. Dama faju. Sure. Am na bi little naked future de. Ñu ngi fa already. So man dama dee wax nit ne if you are a healthcare professional te mënuloo nit doo last si profession bi. Because that's the one thing artificial intelligence gonna change. How you make somebody feel. In terms of artificial intelligence.
soo mënutee nit boo mënutee nit So Meaning- munutee nit. xam nga loo mi mun nit you right? need to be able to convince them empathy Been humble, machine been kind. machine one thing loo xam ne yàlla du ko mus a may mooy yëgloo nit mooy garabam feeling Nit ay garaba. machine du la mun a yëgloo the gratification soo dimbalee nit duñ mus a toog ba di ñaanal machine xam nga loo miin te ñun yéen xam ngeen ne suñ meeree suñ paay yow xam nga maire yi suñ wéree ñu am lu leen métti ñu wér luñ laa mën a ñaanal machine doo ko mus a ñaanal right waaye damaa gis ne if you're a healthcare professional no it's true bala ngaa invest fu mu nekk nii any profession xamal ne yow looy jànga is already outdated te graduate agul te healthcare in general right man bala ma doon jóge I kid you not Boobu American tom bi I kid you not. no waaye bala ma doon jóge America right robot moo doon fill prescriptions not human beings. I was filling 1,000 prescriptions a day by a robot. Man, the only thing I was doing was just verifying accuracy. Du ma daan compter. Robot bi mooy fill. Robot bi mooy label. Robot bi mooy package. So ñun human beings, especially in healthcare, it's going to change significantly. Yeah. Right? So kuy dugga foog ne xaalis ngay uti. It takes 8 years bala nga practice. Do you know how fast the world is going? Yeah. It's going to change. It's gonna change Right? every year. But luñ doon wax yëpp in terms of common lii yëpp laal nañ si. Yeah. Biir Gambia, please go through all of this in man nekk because yéen a ngi maa tooñ suma soose bi. Waaye xam nga ma wax leen dara mbiri soose. You have to speak it pour nga mun koo mooka. Yeah, no, Right? then Suma wolof ni ma ñëpp see Gambia, Constantly. it wasn't this way. Yeah, Right? you have to. So conquer naa boobu, at least maa ngi try. You Now are I need to go back. No, iba terega. Huh? Iba terega. Why- I used to speak Mandinka. Yoo xam nga suma tooma. Iba terega. You know? No, ito mo la ila. Great man, Ismail Badjie, former GPTC managing director. Fii ñëpp a- Góor bu baax. Garab ay kéema. So, common problems in our community, to wrap up, self-medication, right? Ako problem jama mi ngati na boro ni baga tama ni dekere nyami wol killing wala mu kaboro di fawol. Fresco antibiotic, Ni cold be leta biir bu daw antibiotic, kono bayo antibiotic. boppa bu metti antibiotic, Kundi mo. nga am period antibiotic. Yeah. No, it's true, Yeah. right? So a Ako mi problem. kila kuro fanan jawol fanan ka antibiotic kota. And also, what of you the antibiotic with the corona? Powder bi. Or the So- PharmD, you am gani open wound. Yeah, ñu def ko fofu non. I think lolu amna So it's, xam nga dosage form. Si maam yi njëkk yi la. Déedéet. no dañ ko re wol dañ ko re wol. Okay. Ñene dañ ko re wol. Amox dañ ko dee def si gars. Waa déglu ma. Penicillin wala- Dosage form, delivery mechanism. Doc su waxee ma ok waxal. Garab suñ ko dee design, right? Dosage form bi. How fast do you want it to get into your system? And if you want it to go through your system. Moo tax orally and IV dafa utee. Because garab bi suñ liver bi léegi day first pass. Yeah, by Effect. Garab bi su duggee foog mu jaar si liver bi dafa jël pass. Liver bi mooy apprenti. Dafa collect. Dafa collect. Foog ma collect. te léegi-léegi lu mooy collect daf dee gën a bari soo moo tax léegi-léegi soo feebaree sax wala yéen a dañ dee bypass gémmiñ bi even rectally soo gisee ñu joxe garab rectally dañ dee bugg a mu gaaw a dox xam nga wala garab yoo xam ne daf dee seey sa làmmiñ bi pour mu gaaw a dox la but yenn tablets yi ni ñu ko dee designé dañ ko dee design pour control release Thank you. meaning du koppa yëpp sa biir yaram bi léegi-léegi sa daf dee am pax bu ndaw so 24 hours mu la ko jox moo tax dañ dee wax extended release Yeah. or sustained release right Boobu Omar Gueye. so nu mu dee génnee la si sa yaram bi Extended so moo release. tax léegi-léegi ku la koo jaayee it's the most important thing every healthcare professional is important Yeah. waaye ku laa jox prescription bi it's a make it or break it Yeah. parce que moom mun na laa wax ne bul yee garab bi parce que xam nga ñeneen dañ am habit dañoo yee Yey garab garab waaw pour mu right yomb. dañ laa wane bul yee garab bi Ñene wona. léegi-léegi dañ laa wane bul jël garab bi ak lekka wala léegi-léegi ñoo xam ne dañ am thyroid issues ñu ne la bul ndeewoo take it on an empty stomach wala am na ñoo xam ne dañ dee jël iron pills ñu ne la jël ko ak orange juice wala lu am vitamin C right so tablet formulation bi dafa important waaye su nekkee immediate release moo tax léegi-léegi man léegi-léegi mun naa am bopp bu métti sax damaa jël children's liquid medication parce que ma bëgg mu gaaw a dox parce que tablet bi bala moo disintegrate pour dugga suma système bi so loolu daf dee important nga mun a xam yan nga mun a def sunguf ak yan nga munut antibiotic moom if it's topical it should be a cream because loolu tamit daf dee mun a mask the level of concentration as well application process bi because that's our biggest organ so waxtaan bi loolu la dee happen as well too in terms of tablet dafa ute as well ñu bari it's just so important da ngaa gis ne ñu dee jël oral contraceptive sax
xamuñ ne léegi-léegi soo gisee 28 days 21 days rek nga nekk di jël garab the real one bi. the last 7 days is an iron pill Iron pill. bari xamuñ dafa lay jàppale pour counting. ñëwaatal. da la dee jàppale pour counting of the period. right counting of the period Microgynon. right so 28 days léegi-léegi moo dee nekk si tablette bi but it's only 21 active ingredients and 7 iron tablets léegi-léegi Right. because xam ne sooy am menses it's very easy blood loss if you're at risk of anemia right I am a little bit better when it comes to medication because I have friends that are, you That are understand. druggists. So when I'm talking, usually people, they will look at me, thinking that they can jibe, you coming from the monana more funny. That is why do coming for Kumata. Time mara nyanta ko family planning method. Nyanta kata nira kuroba. yeah Yeah, understand. So iba nira kurobang, then iba ira kurdo jala, we know ko at least 21 days. Yep. Normal cycle. So in 28 land, then you have banna, iba jala brown peel so ning ayo cover. Yeah. So you will be able to get into another line again. All those things are important. But in more na regret boro diara e kai ko lungo lung kili. So Yeah. No, don't get topic of na topic jama bi jende mil mala. yeah. No, because of am na lu bëri lu ñu war a waxtaanee si this microorganism stuff sax. But Family planning, family planning. dañoo am episode pour family ak planning boo dee lifin mi. ak boo dee la mam xam nga lan Pap yaa ngi tey depuis boo ñëwee yaa ngi def ni yaa ngi nii. Olof Njaay mën a junj day na borom xel boo dee lifin malasta ko si biir. Luy loolu? dinañ si wax man ndokk ba léegi man xam nga lan mooy malasteku no luy malasteku no I honestly don't know Nobody knows what is melesteku. Pap luy melesteku? Pap yow tamit waxal. explain non nañ moom dinañ ñëwaat. waaye lan mooy Pap baal malasteku askan bi ñu déglu lu xam luy melesteku. Since keroog yaa ngi dafa am am English melesteku. word wala man nañ ko wax Melesteku. Man tawma. Pa bi ko dogo gamin do. Pap luy melesteku? does anybody know no I'm genuinely curious Man, I don't even know melesteku. Lu I don't Lu know. gaaw la lu gaaw right? Huh? Very quick. dinañ si ñëwaat ba dog ma tas waay. mu ne nii Pap daal Pap. comment section bi please let us know luy malasteku Màccatuñ. Hey Màccatuñ. yow hey Màccatuñ. okay anyways incomplete causes waxoon nañ ko right symptoms ñu bari Pap you're not a serious man Omar bàyyi ma waay. Pap daal mooy. incomplete causes nga door antibiotic nga door di tane nga bàyyi ko xam nga maa ngi doon wax léegi-léegi doo mus a gis antibiotic boo xam ne prescription waxul la day supply Yeah. there's a reason behind that moo tax once again going back to practice bul dee jaay half dose xam nga la mean docteur bi mu ne 14 days you need 28 tablets nit ki ñëw ne man de njëgi 7 la lii la am, am yeah. bu ko jaayee waaye dog léegi patient yaa they contribute to that. Nga bañ. So leen joxee a duration of 14 days they will drink 4 days 3 ñu gis ne tane neen rek they will not Then complete why? the What dose. happens at home? Because we know that 45% of patients don't complete their full course. Exactly. Lolo send problem. Why money? The responsibility of the dispenser is to make sure sunyo ñibi ñu ñibbi with the ñu max. ñibi with enough. Ba pare nga explain to them ne gis nga lii soo ko jeexalutee bés Yeah, dina ñëw exactly. di nga ko soxla. That's our No, responsibility. recurrent exactly. Right? And I want to comment here because what will happen in most cases is that we've seen patients coming out from community and saying, Yeah. I want 1 strips of amoxicillin, Yep. 1 strip of this. Yep. And you as a clinician, if you cannot tell the patients you don't need this, what are you? What's the difference between you and the layman? So to be able to tell the patient, no, you don't need this. And why do you need this? If you need it, you need a prescription. And if you are sure of the patient is having an infection, you need this particular duration of treatment. And if So it's these a are- male yeah. or a woman and Yeah. you know that they're being treated for an STI, wax leen ne ana sa jëkkër wala sa far bi wala sa whoever it is oko. maanaam soo leen di naan yee ñaar yëpp ay naan. They have to. It's important. Co-treatment is very important. If not, halaatal yow jigéen bi, and I'm using the women because women are more proactive. Góor bi bañ a di ñëw. Wala nga ne hey bu ma yàpp man dara jotuma dara la jot. Xam nañ booy ñu dañ dee dang. Xam nga wala su nekkee power dynamics Su ko dara jotu sa after soo barkeeloo sa mun nga si collect. So you have to. déedéet waxuma la barkelu sa axala because you are the problem. yaa ngi ñëwaat de. Ma barkeelu loolu olof la. Barkelu I understand it waaye lu ma la wax mooy booy dañ war a try loolu waruloo see gis nga léegi-léegi even as a moral support for your spouse you should co-treat You should. because it's just better Yeah. as well too. So incomplete courses, sharing medications, family and friends. These are the things askan bi dañ war a dimbale nit. Yeah. Bul dee jox garab boo xam ne du pour yow
te loolu suñ mairie sa def si bëri mais te xam nga lu dee happen xam nga ñu duñ dee understand and I want you to talk about anaphylaxis nit mun naa dee si garab boo xam ne waru koo jël façon ngi aha boo man moo tax suma policy non duma la musa may garab xaw ma sa yaram bi lan la ko su ma la joxee antibiotique boo xam ne jigut la right Gambia fii soo amee anaphylaxis reaction EpiPen nekku fi bala laa yóbbu si kër am na yenn garab bi da nga koo naan sa poro bi dafa tëj léeg-léeg moo tax nga dee jabar yi di naan garab rek seen wala nga doon di néewi seen bët yi néew right so su nekkee ne yow booy bi si campé bi yéen a ngi him ataaya nga ne ko ah boy yow naanal di nga baal Omar daf ko dee kii dee dal no but it's true No, man, I'm allergic to NSAIDs. NSAIDs Man, I'm allergic to those. man sax dama allergic to antibiotics No, man, do antibiotics. Man, déedéet. NSAIDs. No, I'm Pap. serious antibiotic yëpp some Pap, yow dégg nga. antibiotics almost all Pap, antibiotics dégg nga kon. Yow de soo feebaree dégg man nga. kay duma dee naan garab so Omar No, man moom NSAIDs yi I'm moom glad su you're ma saying naanee about suma- man duma dee dégg nga lu ma man duma dee naan déglu Pape you are glad that what saying okay move on Omar moo si des so sharing of medications bu leen nangu ni si share unregulated sales loolu moom suñ gars yi la people are you know ñu nekk si sector bi man jaay garab is different because I have a conflict of interest because I run a healthcare facility I know that waaye ba léegi ñun ñu nekk di jaay garab most of the time ñu ñooy problème bi si biir dëkk bi donc wala na ndal ke tuñe na ngola ni tabuka bahas foto no but it's you want to do things the right way because man fu ma jógee la Amérique Ibrahima donc ya ndal buka boru safe no dinga naa Washington docteur Jamala ko it's bad for business man dama want anybody who wants to compete with Innovator just sell antibiotics without a prescription I will never sell more medications than you Omar ca ba nga US Washington DC si Johnson Not Carolina. yeah si Johnson bi so mbéjee lef si taax bi noonu Yeah. you dare not to sell antibiotics without prescription ma wax la how serious it is ñun suñ practice gis nga soo amee tooth infection ñu bindal la antibiotic and pain medication duñ la jaay pain medication bi without antibiotic bi It goes to- because the root cause is the tooth infection Omar so yow because yaa ngi feel pain te loolu bi am Gambia Indeed. yaa ngi am tooth infection ñu bindal la antibiotic bi which is the root cause loolu moo tax nga am loolu métti bi oh nga siga si pain medication bi by antibiotic bi nga toog bi am abscess yeah right nga tax léegi-léeg nga dem buddi boo ñu ne la demal ba mu wàcce nga ñëw because an infection agricultural use obviously am na ñu lay use antibiotic for that In fact, I want us to Buttress on that, yeah. area because we know in this poultry, yeah what kind of poultry farming, they're using antibiotics. yes Yeah, seriously. And what will happen is if you give an antibiotic to a chicken or an animal, and the next day animal is killed, yeah what is happening? You consume certain part of the antibiotic, isn't it? absolutely so maanaam So the ñu quantity- yi of fi nii course. dañ dee jëlaale si antibiotics Yes. yes ko ka dole di ñinol fanan na da ko dee jox ganaar git xanaa doo dee gis chicken endo Innovator. endo ñu ne dañ ko dee joxo léegi moo tax chicken yi dee animal saf fini waaw hey waxuma la sax bàyyi naa So they grow fast. bàyyi naa chicken but they grow Yeah, fast and moo fast. tax man la léegi-léegi da nga dee gis xaalis rich people buy antibiotic free farm products yooyu yëpp am na Yeah. they buy time dañ ko dee bañ am na ñoo xam ne grass fed meat rek la ñoo lekka moo tax man la xaalis boo xam ne ñu ñooy growee ñun dañu dee pomper antibiotics dañuy antibiotiques yi ñoo jël yëpp si ganaar yi So those things are very, very important. Very We need to look important, at, yeah, right? we need to look at. And obviously, we talked about the bottom 70% of antibiotics sold without prescription. I think in Gambia is higher. Yeah. 45% of people don't complete the course. And then 60% self-medicate for minor illnesses. And lumada one be the minor illnesses. Low halat. cold sore throat Yeah. cough Cough. ear pain dental pain Nga jël ear, antibiotic do di say. Di lekka. skin, urinary Body aches, all of those things, acne right? nak for people like common acne I think Acne. Acne, but once again, just start at the prescriber, right? Yeah. So breast practices, we've already described it since screen issue. But health system issues, limited diagnostic tools, I think we talked about it. yeah very well. Many health posts, lab is for data. Pressures on healthcare workers, high patient load, limited time. Omar, you were talking about it. Legi, definitely right? Empirical treatment, Yeah. we talked about it. Empirical treatment, mooy fooy dooree prescribing without confirmed diagnosis. Because xam nga nit du mën a ñëw rek joxuloo ko dara. So it's very important léegi pour doctors yi they follow process moo tax daf dee baax tamit nga tey Yeah. soo demee lopitaan nga àndaat teyal tuuti rek pour bàyyi système bi mu dox
Training gaps, you were just up country. Yeah. It's good to know that you're part of the health infrastructure. Te bu ma waxee yow démba yaa ngi woon si dex gi. So ñu ngi door di train suñ staff bi as well too. I think it's very important. Yeah. Drug availability. Most of the times, ene bi mun na faa nekka. Drugs have to be available. Moo tax léegi because ñun tamit there's a high dependency on private sector because government could only cover for about 30%. 70% is private sector. Yeah. Moo tax the easier it is for us private sector to bring in medications, people benefit. Te léegi yenn antibiotic availability bi, if it's constant, after you go through empirical treatment bi, soo buggee prescribe loo xam ne dafa def liggéey bi, su ñàkkee rek then you're left. Yeah, and I want to come in here. There is a plan in process. I'm sure you are aware of the insurance scheme that is being developed. Yes. So we are hoping that when that program starts, we're able to have less of this drug non-available. Yes. Yeah. So that is something that we are very hopeful. They are started. They are rolling out. Yeah. So eventually, when they start, everything. And that's the national health insurance scheme. Yeah. Right. So with this, we're able to decrease the number of drugs not available at the facilities. Out of stocks. Yeah, I think they begin it with the postnatal women. Yeah, maternal, right? Maternal for now. Yeah. For now. They are getting them free. So health insurance is already free to a certain extent. Best practices. I mean, all of us are healthcare professionals here. Use of local antibiotic guidelines. I'm glad that Gambia now there's an infrastructure in place for ñu mën a aar nit yi. Lu ñooy def nii si waxtaan bi si la bokka. So hopefully lii ku ko seetaan mun ngaa jotale wax bi si keneen ak keneen because ñu ñoo war a change. Te please antibacterial, meaning it needs to be a bacterial infection pour mu mun koo solve. Seeda baa ngee ñëw fresh cold dina am. Please buñ nekk di use antibiotics soo xam ne soj la. Now su nekkee soj bi mu ngi progress ba yaa ngi am symptoms yoo xam ne léegi mun naa transition to bronchitis or pneumonia or something. Demal nga ut diagnosis, then doctor bi mun naa prescribe an antibiotic as well too. And then local resistance patterns. I think liggéey boo leen di def dafa am solo te foog ma jaajëfal leen. Because yéen a ngeen lay foundation pour na su bés bi dafa ñëw. Wala nga ne ñëw na ba pare. Pour ñu gën a mën a aar suñ boppa a little bit. So just solutions, we talked about this, education programs. I think even schools, dañ war di jàng antibiotic resistance because xale yi su nekkee primary school fu mu nekk nii seen pandemic bi mooy nekk antibacterial resistance. In fact, that is one of the objectives we want to embark on. At school level? Yeah, incorporating the AMR, antimicrobial resistance, as part of the training curriculum. So that people can be aware of it even before they start practicing. So something that we need to encourage because if you know about it, then you know what to take or prevent it. And local language is so important. Man, luma gom moy swing society, and I think this show we've seen it. Niti bukan ng ham bi. Fok ñu mëna am ham doole la. Pour nga mëna aar sa boppa. So I think it's very, very important. And regulations, we've touched a little bit about it as well. Solutions for Gambia, only use antibiotics when it's prescribed. Lolo, it doesn't take rocket science. Pour ñu mëna xam ne jeexal leen course bi. Waaye ñu ko dispense tamit fok ñu def ko. But also vaccinations. It's very important. Gambia bi loolu seen doole la. Like it's free. And good hygiene. Ñu don't want to raxas leen seen phone yi. Léegi ànd la hand sanitizer soo mënutee raxas léegi access to water daf dee nekk problem. Wanak yu bari mun nga faa duga ndox nekku fa saabu nekku fa. It's just general practice so ñibbisee sa kër nga raxas sa loxo yi dem set wecc. Yeah, Ismail, sorry. In this case, let's say we are talking about the resistant organisms that a patient is having. And that organism, you don't take proper IPC. You didn't wash your hand after touching that person, whatever. You have that organisms. If it infects you or infects someone else, what will happen? You take it. Personal hygiene. Yeah, it's very, very important. IPC. And especially before intimacy. Yeah, very, very important. Before intimacy. Yes. Men in general. Why? Mandama was good. Keep your fingernails short. Wash your hands before you touch your significant other. General sabu detol sanga by no, I'm gonna mean. Oftentimes we are the spreaders of germs. We are less hygienic most of the time than women. Lamine vitamin it comes with so many lamine. nails about bacteria. Lamine becomes with so many bacteria. And we often use it. Luma mean more pap. That's the hard fact. Damane, you know what personal hygiene. Personal hygiene is part of the work
pulmonary antibacterial resistance. Yeah. It's behaviors. So you want infection rate be, it makes it harder. Pour nga soxla antibiotic. Yeah. Right? Especially soon as a partner be, you're noticing that infection, say that's a one be, fallen bigger. Your parents, clean phones. Don't bring phones to the bedroom anyways. Maria, ma xawal important yow laameñ moo ëpp bacteria si àdduna xam nga loolu. Boy, kilifa dañ ne seetaan show bi de. waaw man waxuma lu ay laameñ kay moo ëpp bacteria. man xamoo si dara de wala kay bu ma xool. They're everywhere. yéen a ngeen daw topic bi de lu Just sanitize your phones. ñu la xamuñ. Sanitize your phones. Anyways, Dr. Jatta, Yes. what should the Gambians know? What should give us hope about our fight against antimicrobial resistance? How could Gambians join the fight? And just tell us how are we going to fare? If it's 2045, where do you predict Gambia to be? Maria. As we stand now, I believe there is positivity in terms of people understanding antimicrobial resistance. Yes. Awareness is coming up. Before, most people don't know, but now people are involved in increasing awareness to people. So I believe with awareness, Gambia is a very small country. With awareness and people being aware of what is the threat we are facing, and we have changing our attitudes, we're able to control this in our country. Our country is very small. With regulations and all those key stakeholders taking this as a very important battle, we're able to control this resistance. And one thing we need to understand, our market is very small. We don't have access to most important antibiotics. Yeah. And if we don't take care of what we have, we might put ourselves into troubles where we'll have infection. We are not able to treat it because the access to the antibiotics that are needed for those are not available here. Then we put ourselves in trouble. But as a country, we are very small and people are being aware. Events like this and so much so, and other events, let's increase antimicrobial awareness so that people can be aware and know what they need to do when they have infections. With this, we're able to control the spread of antimicrobial resistance, and we will win. One of my colleagues said in antimicrobial stewardship, everybody's a winner. Yeah. Because if you go to a health facility, they know what is the infection you have. You spend less time at the health facility. Yeah. And the hospital who is taking care of you, you spend less time consuming their resources. Yeah. And they mention the time that they are spending on medicine, because if one doesn't work, they have to procure another one. Yeah. The money, the amount going in will also go down. So everyone is a winner in this battle. So when we take it as our own, as our own fight, we're able to control the spread of antimicrobial resistance. And everybody has a role to say. Yeah. And for us, to you, on behalf of the Gambia, thank you for the work that you do. Because oftentimes the work that you do is hidden in society. All right? We just don't know the people that are behind working for public institutions. I've always said that most institutions in Gambia have an infusion of young talent that are Gambians that are really doing a lot of good work. And you're one of them. And you guys are the most overworked professionals with the limited resources in Africa. Because as you know, you trained in Ghana, like most of the health system workers as well too. But they have resources and they're miles ahead of us. But I still believe that the work that you're doing, as long as there's private sector, public sector collaboration, we could make strides. So we're very proud of you, Dr. Jatta. Very, very proud of you. Pilot Njai, Malasta Kunjai. Dama jox benn ñëw tur. Bés bu nekk da ngaa ñëwee tur. Thank you very much, Doc. I think this one was a very good episode, a very educative as far as personal hygiene is concerned. I think it's a very crucial and complex issue that touches us. Personal hygiene or antibacterial? Take your mind. Personal hygiene la nekk bala antibiotic. Take your mind out the gutter. Pap daal mi ngi si mar làmmiñ bi ba léegi de. Billahi. Sorry. Antibiotic. I think it's a very educative and sensitive topic as far as the debate is concerned. So we just want to thank Dr. Njundu for his time. I think we've learned a lot, and those watching also will definitely learn from it. A massive thank you to our followers. Then wax jaajëf. Kontaan neen gis neen support bi, gis neen feedback si, so ñu ngi leen di wax ne rek ñu jànga si rek xam-xam moom du doy. Sa Jambarr of the week? Jambarr of the week. Boobu xalaatuloo ko de. Jambarr of the week. baal ma may ko boy man boy rek. Kuy boy? Boy suma boy ñoom
Cole Palmer ñoom Ousmane Demba from the hospital Babakar Tunkara suñ boy léegi yaa ngi India di study. Yeah, so ñoom tamit they are pharmacy personnel right now ñu ngi India recent batch bi dem India to do their bachelors in pharmacy. Babakar Badiane, Ousmane Bah, Babakar Tunkara and ko kulim jum daal. Shout out to all of them. Yeah, my Jambarr of the week. There you go. Omar Jange. Omar single, ready for marriage. Ready for marriage. Yeah, Doc, di la jaajëfal yow. Di jaajëfal Dr. Jatta. Te kontaan nañ si ñëwam bi fii trop, you know. And moom always is a pleasure to sit with him, you know. Thank you. At least su waxee rek di nga xamee ne dëgg xam-xam moo fi génn. Te waxam bi soo gisee nu mu ko defee yëpp mi ngi ko teg si yar ak teggin. Comme lu ma doon wax yëpp, you know. Doc, once again, thank you so much, you know. Di jaajëfal ñëpp ñoo xamee ne ñu ngi si lopitaan yi di liggéey. Mbala ñu ngi si pharmacies yi mbala ñu ngi si other health facilities. Di leen jaajëfal xam naa ne liggéey bi yombul soo gisee tey ñuy waxee nii rek mooy man always du ma dee bëgg a wax one side dama dee always di bëgg a wax di other side ñenn ñi tamit fu ñu dee xalaatee you know but xam nañ ne lu nekk si health facility bi yombul so ñun ñu fa nekk xam nañ lu fa nekk you know so ñu ngi gën a delluwaat di ñaax patients rek nañ gën a am more patient xam nañ ne suñ ñëwee we are always in this together ñun ñoom lañ fa nekkal soo gisee ñoom ñuy ñëw ñun ñoo tax soo gisee ñun tamit ñuy eew suba teel di fa dem pour ñoom la suñ sañoon tey gars yi service bu ñoo expect yëpp su ñëwee ñu am ko from us but noonu la fa demee daal so we cannot do anything other than just to give them what is available so di dellu di ñaaxaat ñëpp ñoo xamee ne ñu ngi foofu nañ bàyyi seen xel liggéey bi suñ ko bu ñu ko def wit yaakamti nañ jël seen time explain la patients yi xam naa ne daf dee xat but nañ leen explain ku ñëw ros si pharmacie bi jënd garab make sure ne balaa ngaa dugg si pharmacie ku la koo jaay na la explain la garab bi naka nga koo naanee ak garab bi ndax dina am any drug interaction wala food drug interaction ak lépp loo xamee ne garab bi yow war nga ko xam jël sa time nga laajte ko ndax yow yaay dem naan garab bi ku la ko jaay du ko naan yow yaa ko dem naan te anything su la jigu tamit at the end of the day yow yaay face consequences bi ñun tamit ñu nekk di jaay garab yi mbala ñu nekk di joxe garab yi nañ bàyyi xel xam exactly lu ñoo joxe mbala ñu nekk di prescribe suñ garab yi tamit nañ bàyyi xel exactly xam lu ñoo prescribe ndax tamit garab bi su duggee si yarami nit ki rek comme docteur Jatta wax na ko am na positive effect bu mu faa def am na negative effect bu mu faa def so ñun nag suñ mébét mooy mu def the positive effect but su ko jëlee in the other way around rek garab dafay faj nu muy fajee noonu la yaaxee soo ko jëlatee noo ko war a jëlee rek dafaa yaaxa so di dellu di jaajëfal ñëpp donc di jaajëfal tey suñ booy bi dañ amee suñ baddee booy Ibrahima Jatta teel a baddee mi ngi nii tey moo nekk xam baddee am xam nga man lu ma jaaxal almost Campeh bi yëpp octobre 4 Musa octobre xaw ma 13 octobre 16 xëjala Ibrahima mu ñëw xëjala Ibrahima mu ñëw birthday boy come Axel Ibrahima non ba dëgg la yéen ñëpp octobre ngeen ñu yëpp octobre lañ team bi yëpp octobre boy boy dañu badde moo tax amul time octobre non gaaral bul wóori sa bés la boy Ibrahima happy birthday to Ibrahima from the Campeh Thank you guys. how do you feel dañ ko def birthday interview exactly how do you feel Bàyyi ma nuyoo first. Asalaamaaleykum. thank you Namoon naa Campeh bi bu baax. kay Gëj naa fi torop. Waaye so good to be back. And welcome suñu brother bi. Di ko wax welcome to the family. Thank you. Omar génn nga ma nag. Because normally lu ma dee bëgg you know. Celebration yi ak te man postu ma sa tey dama xam nga booy dama dee post tey dañoo post fii nga jëlee post di waaye yow nga dunda bu yaaga yàlla ubbil la bunti wërsëg ñoo nekk di faj yëpp amiin team October te man tamit maa ngi ñëw November 7 so rawul leen ma tuuti waaye waroon nga dugg octobre nag almost Scorpio season Ibrahima ñëwal waaye tey Campeh bi is very very interesting bi ngeen laal am na solo lool because of antibiotic nekk na garab boo xam ne dañ ko dee abuse ñu bari xamuñ ne lu aussi dañ ko war di complete Gambian bi majorité Gambian suñ tanee rek stop nañ they're good waaw man amee victime da def naa loolu ba soona te ñu bari tam the same thing so topic bi ngeen laal tey am na solo bu baax
And then the pandemic being our, it's very important. Oh, it's coming. How much can the man tidna? Oh, it's coming. Man tidna. You know, so It's coming. believe na li dina def impact bu baax ci society bi, and everyone will learn from it. Man like Bakemo. Te xam nga lu ma bëgg a wax sax balaa Bakemo di ñëw. Thanks man. Gis nga ñàkk a garab. Right? Nekkul public sector bi rek de. Ñun si private sector bi ñun léegi-léegi ñun ñoo gën a ñàkk a garab. Than public sector bi. It's just a fact. Right? Because suñ dëkk bi tamit, especially December bi mu ngay ñëw, end of year mu ngay ñëw, drug shortage more than likely dina am. Because unfortunately tamit ñu dee indee garab si biir dëkk bi dañ dee war a fay every single year. So ñun from a business perspective, doo mun a import garab November nga fay pour garab boobu pour mu dugg si dëkk bi January ñëw nga war a fayaat. So everybody's going to make some challenges as well too. So I'm going to highlight rek ne problem with drug shortage is a public sector problem, is a private sector problem. Gambia in general is just difficult sometimes to always get a drug availability that meets the people's needs as well. But hopefully it'll get better. Man like back in. Yeah, I'm glad, man. I'm glad to be here and very happy. Come anytime me and Uncle Nathan and Jarre karangol kake, you know, bunya balan katarajang. I'm ke coming kafanya wato wat. I'm ke na lundu ti min katna mi atna taraja, you know. Bunya balan kote ke purun nin Dr. Jatta tarajang. The other week nin Dr. Jatta tarajang. Come Dr. Afa nyame, ala kacha kono nyame. Hana taraja na 3 hours ta 5 hours purun nin mole kacha. Ni ba kacha la. Kadu nin mole te mi alan ko pur keje. Aka kole a bakel andila do ko kumaya ta bakel bidon ay fen kumaya bal fajang modol jabi ila nyinen karo kono ila nyinen karo minti wala nyindi ko munatin na nka borol baka mol wati biya ku jama faje miyatin na okake a bol kono na fole it might be in 3 different levels if on la karola as an individual maybe mo da boro complete wala e boro minta wonten ay another level for me an ko take no luptano la karola wala jada kende abunda la karola wala ko umare to bamande bake wala jada kende amul buke da wato ta burka wato di mola wala ka faya nyinte boro min na nyame ako nyil mu fenante mi an ka kumada ndadum lafta bamandiro kala woto do man dindorom na tica ka fukaten natara falingo manke daji kulto den karango manke ni mon faling e daji kulto den karango manke harma dingol man timba de ayne de mi alan ko iba kandila pesino ko le fenke but amade mi fa kumata hanatara mo fulalam you take your time you talk to them wala mo falingo to wala mo karango that's the knowledge but natara ayeta sanjina nilla wala lul wala woro wura fam pour ka karang bari mi da wato ta wala mom bala famule wala mi daji ko faling den ilo karango na fatije Dr. Jatta yo fanam foje ako the another level ni wala community level the community wala kabilo de kabilo ko nan kajelo ko mol ka boro cika e ka di modol wala tan fay bukata l'hôpital to ni aje banko karadu la wala dula dulto lundo ka dakaje domande wala ndam fa mul ko borota ka di dinol mi alan ko manyande ko ta ako bol kon antibiotics do je mi alan ko dinol manyande ka ta particular age maybe below 9 wala below 11 e manyande ko borota so ni o borota ka je dinol ni aka problem soto so kacha ni a jamfata bari ni mu kulate mi alan ko mi kacha aka mulbe danila pour yele borota nyama ni mon kende ayete fanjibe anno ko masakunda fana bakata ko ke kan kaje ko mole borol ta miyan ko the right medication for them plano ni roll out telefolo anin ku jama min kacha ba fala mol be kote ke ya baraka ba ke ni mu kacha la miyan ko kumata ba fala kafuñol be ya baraka ba ke anon te jikita ko ni mu kacha la miyan ko ni ndaka ke wato wati ngatu wa fala Dr. Badjie hani healthcare provider ko doctor role de ke ni jibel de ko programme jibel andi ka karanjel ni aje ntara karola ngafu mo le jama na do mon dillong na mi la man fi abake wala no do ko ka karafulul be la mon sakunda la karola anim private okay na karam fulo na min kabirenta da private wala nyinti ko first line of treatment for UTI no wala follow long nitro right mo jelle long in the public field so karang abediata anin kan nyinen karo ke you can I always reach out to Omar da ko time yan ko guideline o nyin ko na guideline o findita ko daga kay ko boy ngay nyaay fenere hypertensive treatment there first line ngay ko iko nyin
Then he was trying to put me through and why that is me na wanyanda keke. So at the same time karanta ko anti diabetic board do fana bi mi ko inyanda kata la jani badumuro ka 15 to 30 minutes. So ni mo fele de mi ko ni ma nyini karo you cannot know it. Ka den tele filo is limited. Maybe ninka pharmacology ke a very little pharmacology called the basic one tani fonko. So ni mo fele de mi ko fana nyanda kata kuwol kala jira pour que lundo nyini al karola na ma tere la karola nyini karoke mari kanana dole ka borol diala mbada na jam fa wati do ala baraka baake jërëjëf boo kan ñu emale ko fii rek di wax ñu dee seetaan yëpp jërëjëf hopefully loo leen si seetaan yëpp please share leen ko episode bi ñu mën a jàngal askan bi fu mu nekk nii moom ñu ne ignorance is bliss fu mu nekk nii anybody information bi ñu ngi ko put out pour nit yi mun koo seetaan ak ñi nekk di seetaan si diaspora bi tamit di leen wax jërëjëf am naa waxtu buñ nekk nii is very difficult pour waxtaan yu am solo xëj si space bi but hopefully suñ social media bi nañ still xëjal waxtaan yoo xam ne daf dee yokkal askan bi doole yokkal askan bi xam-xam because ñun ñëpp xam nañ season buñ nekk nii coow baa ngi bari waaye ba léegi the work has to continue because antibiotic xamut na soose nga xamut na pol nga xamut na joolaa nga xamut na aku nga resistance is a resistance te man lu ma dee moo ne healthcare daf ñu dee always remind ne doomi aadama yëpp benn leen because nit ku soona mu soxla antibiotic boo xam ne nekkul di dox comme pandemic bu mu ñëwee woon it doesn't care who you are doesn't care ban xeet nga jógee ban dëkk nga jógee we are all in one boat because dama dee wax ne human beings are 99% the same genetically. We only have 1% difference in our genetic makeup as well too. So ñu door di bàyyi xel loolu noonu rek su ñooy xuus xam ne nit mooy garabam te kuy jànga medicine start learning AI because ñu ngay ñëw. All right? Wassalam. Well done.